Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. 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 Raz, dwa, trzy.
I koniec. I działa. I to jest jakby tyle. Też jest łatwiej jakby regulować głośność, czy jest ok, czy ktoś mówi, każdy mówi inaczej. Wydaje mi się, że mi się po prostu łatwiej pracuje.
Dzień dobry, witamy wszystkich na kolejnej konferencji Power of Content Marketing, którą musimy już zacząć, bo jest dosyć późno, pomimo tego, że tam są małe korki w rejestracji. Ale witamy Was bardzo gorąco, cieszymy się, że z nami tutaj jesteście. Dzisiejszą konferencję, ja nazywam się Urszula Radzińska, jestem szefem Stowarzyszenia Content Marketing Polska. Kasia jest moją prawą ręką, wiceprezesem Stowarzyszenia Content Marketing Polska. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Sowicka, ona będzie dzisiaj tutaj gospodarzem, będzie prowadziła konferencję, czuwała, żeby wszystkich płynnie wprowadzać. Na początek tak organizacyjnie, jesteśmy w tej sali, jesteśmy w sali obok. Ogromna prośba, że jeśli ktoś wychodzi, przychodzi, żeby przychodzić tyłem, żeby nie przeszkadzać ludziom, którzy siedzą w środku. Wszystko, co się tutaj dzieje, będzie też dostępne w streamingu na naszym kanale YouTube. Ten link udostępniamy przez Facebooka, więc gdybyście chcieli, to też można komuś przekazać. Wszystkie prezentacje też będą na SlideShareze, zresztą będą nagrane na YouTubie, więc to wszystko, co tutaj jest, zostanie. Dobra, to teraz może kilka słów stricte organizacyjnych. Jesteśmy gośćmi kampusa Google'a. Żebyście się tutaj dobrze czuli, przygotowaliśmy mapki. Jeżeli ktoś nie może czegoś znaleźć, to w tej części i w tamtej części są mapki, gdzie co się znajduje. Na pewno znacie agendę konferencji, ale przypomnę. Dzielimy konferencję na 3 części, oddzielone od siebie 2 przerwy kawowymi. W pierwszej części wystąpi 4 prelegentów, później mamy przerwę kawową. Specjalnie nie mówię o której godzinie, miejmy nadzieję, że dyscyplinę czasową jakąś utrzymamy i nie będziemy mieli zbyt dużych poślizgów. W drugiej części konferencji będziemy mieli też 4 prelegentów, natomiast taka potężna dawka wiedzy zostaje też na koniec, mamy wtedy 6 prelegentów. Jeśli chodzi o przerwy kawowe, to pracuję przerwy kawowe i tą lunchową dłuższą. Przerwa jedna kawowa jest pół godziny, lunchowa godzinę. Tutaj pracuje kawiarnia, na parkingu też będą food trucki i tam będzie można sobie kupić jakieś jedzenie. Tutaj stoi woda, która jest za free, więc jakby ktoś potrzebował, to można się jej napić. Jeśli chodzi o toaletę, jest jedna, więc kolejkę wykorzystujcie i druga z tamtej strony. W każdym razie zwykle kobietom będzie to za mało, więc wykorzystujcie to do rozmów i do dzielenia się wiedzą również w kolejce do łazienki, bo to ważna sprawa, tym bardziej, że jest upał i trzeba pić wodę. Bardzo ważną częścią naszej konferencji będzie jeszcze jej zapis graficzny. Przedstawiamy Natalię Klonowską, znaną pod nazwą Jaćka rysuje. Wszystkie rysunki, wszystko to, co Jaćka narysuje na bieżąco, będziemy wieszali tutaj na ścianie w kawiarni, ale też to będzie... Bardzo Was zachęcamy, w zeszłym roku bardzo się to wszystkim podobało, wszyscy chodzili, zamiast robić sobie selfie, to chodzili właśnie w miejsce, gdzie wisiały nasze zapisy graficzne i dzielili się właśnie tą wiedzą i co jest bardzo ważne, pojawił się na Facebooku post z informacją, że dzielimy się hashtagiem Content 2016. Zachęcamy bardzo serdecznie. A druga informacja to niespodzianka, jaką dla Was mamy. Mianowicie więcej powiemy o tej niespodziance w drugiej przerwie kawowej, a będzie to konkurs. Taki nieduży, ale będzie miło. Ale na końcu. Tak, na końcu. Dla tych, którzy wytrzymają. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do mnie. I do mnie również chętnie pomożemy, gdyby cokolwiek Was... Na zewnątrz jeszcze przy recepcji siedzi Marcin, który też bardzo chętnie odpowie na wasze pytania i potrzeby. No i cóż. Zaczynamy. Pierwszy gospodarz, Magda Przelaskowska z Google Campus, and she will speak English. If you need translator or translation, there are headphones and you can just hear it in Polish or in English, it depends how you need. But she will start in English. Yes. Hi, hello, welcome to campus. I actually wasn't sure, but I know we have a mixed crowd, and since Campus Warsaw is for the whole Central and Eastern Europe, I thought it's going to be in English.
So welcome. First question, who's here for the first time? Wow, okay, almost most of you. So that's actually good. Welcome once again. We are Google for Entrepreneurs, and our mission is to create a global startup community. And that's why we, in terms of physical spaces, we have campuses, and actually we have 5 of them right now, in London, in Madrid, in Tel Aviv, in Seoul. And next week, we are opening campus in Sao Paulo. So it's a huge global network. And once you register on our website, some of you already saw that did that and got our badge. So once you have that badge, you can access all other campuses around the globe. What is more, our official partner is TechHub. And they are running our co-working spaces. So they are present at campuses here on the 1st and 2nd floor. So you can basically rent a desk from TechHub, but also they have other co-working spaces, as you can see here, almost everywhere. So once you have a desk at TechHub, you're a resident. And again, whenever you travel, you also get the same desk at the TechHub office. So a few numbers, we like to measure things. In 2015, the first half, we actually, startups who were either supported by campuses or by our partners raised more than $500 million. What is more, all of those initiatives created almost 4,000 jobs. So we are hoping that we can also impact in that positive way Central and Eastern Europe. So we have those big dreams of inspiring and educating entrepreneurs from our region. That's why we call ourselves a hub for CE. So we are not only for the startups that are based in Warsaw, but we want to invite everyone to come here. So physical spaces, we create them because we believe that if people will come here, they will inspire each other, that you can talk with other co-founders, and this will hopefully lead them to build companies that will change the world, that will find a solution to the problems that we are currently facing. And the heart of campus is actually our cafe. You all saw it, you went through it. So anyone can come in, you can work from there, you can talk with other people who have big ideas, you can get inspired, but most importantly, you can get a cup of strong and good coffee. So we believe in collaboration, and we believe that the more you talk about your idea with others, it can get even bigger and better. We also have an accelerator. So our official partner is Innovation Nest. You might have heard about them, one of the most famous in Poland. And so they help B2B startups to grow faster. And a co-working space. So 1st and 2nd floor, as I said, managed by TechHub. So you can either work from the cafe, and that's for free. But obviously, if you want to have a more quiet space and your own desk, you can do so by renting it from TechHub. We have a lot of community events, like today. So we invite anyone from our community to basically share the knowledge with startups. And as long as it's for free and for startups, we will just give away the space and the equipment, and anyone can share their knowledge. On average, more or less, we have 2 events per day. So a lot going on campus. And we also have programs. So this is something that we as Campus Warsaw organize. Our mission is to support the growth of startups through best-in-class education and quality connections. And we do it by organizing different kind of events. So we have community events, all sorts of meetups. Every month, for example, we have Women's Breakfast. It's a very strong community where we invite other women to inspire, to help build those companies, to also share the knowledge
what challenges we can face. We have Campus Presents, which means that we are inviting speakers, high-profile speakers, to also share their stories. We have education, and that will be Campus Startup School. And just this week, on Monday and on Tuesday, we have run full-day workshops on AdWords and analytics. In May, we also run a workshop on how to do campaigns on Facebook. So all sorts of different topics, but very hands-on. You basically sit with your computer and step by step, you create those campaigns, you optimize them, and you really learn how to do it. Every second Friday, we have mentoring. So we are inviting experts from Google, but not only. And you can have an individual meeting, and you can basically get an expert advice on whether you're going into the right direction, or maybe you should change something with your business idea. The last mentoring session was with a CEO of Media Expert, and he was talking with e-commerce startups and helping them grow and helping them overcome the challenges that they have. And connections. We have our flagship program called Campus Exchange, and the first edition was in December. This is a program for all startups from Central and Eastern Europe. In December, we have chosen 7 finalists from 6 different countries in our region. And for the full week, we were training them on different topics. We are running June edition right now. So we have just chosen 10 finalists, again, from our region. And we will teach them on how to pitch to investors, how to do the marketing right. We will give them also kind of mentors from different departments from Google. Also finish with a demo day with investors. So hopefully they will also not only get the knowledge, but maybe also an investment. So that's what we do at Campus, and I encourage you to sign up, come here, and either work on your idea, or if you would like to share the knowledge, that will be really appreciated by the startups that we have here in our community. Do you have any questions? Okay, very shy group. That's fine. I'll be here. So if you do have questions, just catch me. Thank you. Teraz zaprosimy do nas Kerstena. Kersten będzie opowiadał w imieniu Michaela Heflisia, ponieważ Michał nie mógł do nas dojechać i jego prezentację przedstawi Kersten. O czym będzie? A zaraz się dowiecie. Thanks. So does that work? Yeah. Hello, good morning. I'm Carsten, I'm from Germany. In my day job, I'm managing director of C3, which is a content marketing agency. I will show some more of that later on. And on my night job, I'm board member of the German Content Marketing Forum, which is basically why you have to see me twice today. First presentation will be on content distribution, which is a major issue that we're treating in the Content Marketing Forum, which is basically the content association in Germany. And later on, I will show some case studies of real work, some pieces of real work that we're doing in our agency. So I need this one, right. Unfortunately, the dry bit, the learning bit, the fact bit is in the morning, and the more fun bit is later on, but hopefully you will stay awake. Yeah, freer content, the art of content distribution, it's not an art. Yeah, the thing I want to do is to raise attention for the issue that it's not only about having the right content, but thinking a lot about how to get it to the people. And so the usual thing is when we meet clients, they say, I got a lot of content, or I got a great agency who does great content for me, which is relevant to my target groups, perfect, but it doesn't work. So yeah, well done, it's a good start to have right content. But yeah, it's no more than a good start. Because what often is forgotten is, where should I put the content? Where do I get the people to see it and to get impact on my content marketing? So many people say, well, let's just put the content on my homepage or put it on a Content Hub website, which I create. Yeah, not bad.
But as you might all know, the homepage is losing importance as an entry point. Only a minority of people comes to a corporate website through the entry door of the homepage. So it's much more people who directly enter through the side door. So that the article page, some people say, is the new homepage, the detail page. Why is that the case? It's social and it's search. Social streams completely change how people access websites, how people access content, because they see the content, they see the link in their friends' streams, or maybe in a search result, and where they usually land is on the article page and directly in one content piece, and they don't say, oh, I go to a homepage of company XYZ and I might find interesting stuff there. So don't let your content be locked out. So it's users find your content mainly through their social streams. That's important to acknowledge. And so you have to have relevant content, yes, but you have to make it accessible and easy to share for really having marketing impact. Like this one, content is a bit like America. It's discovered by chance. So your whole effort should focus on how I can increase the chance that America is discovered, or my content. So there's various ways of doing so, and there's not that one recipe. Why is that the case? Yeah, of course, there's no lack of content out there. Surprise, surprise. So when you follow your friends' social streams, for example, or you could spend, the day doesn't have enough hours to consume all the content you could access through that. So it's really about being shareable, being findable, and accessible in this huge competitive landscape. So how do I get there? The good thing, content marketing isn't just like, I don't know, don't want to say anything bad about other disciplines, but content marketing is ideally is an integrated discipline. So it's not about getting a great piece of content, a video, an article, right? That's an important core part. But the whole integrated approach involves starting with an analysis. Who's my target group? What are they interested in? Where do I find them? Which are the relevant formats and channels to address them? Deriving a strategy from that, from the insights you gain. Yeah, it's about producing inspiring, useful content pieces. And then it's about distribution and promotion. So getting this stuff out, getting it seen. Some years ago, when people still talked mainly about custom publishing, and it was all about content in corporate magazines, for example, the job pretty much ended when the magazine was printed. So that was it. It was maybe mailed out to some people or put somewhere where people could pick it up. But nowadays, half of the work begins once the content is ready. So this is due to the huge potential, but also due to the complexity of the channel landscape. You've got social channels, you've got your owned media websites, content hubs, you've got internal digital channels, and of course you can still get physical, print something, or even put it in events. So this is the part I want to raise attention on. And the last bit, of course, is monitoring. The good thing about digital content marketing is you can always change. You start with an assumption, you start with an analysis, and maybe with a more or less sensible strategy. But the main bit is A/B testing, trial and error, getting better on the way. Probably might know this one, so we don't want to be too much in the theory. The whole distribution and promotion landscape is about the famous three media categories: your owned channels, the earned media you can gain through social or organic reach, and of course, the invest in paid media, which is part of the mix if you want to be successful. So what is content distribution? I don't want to go too much into definitions. Content distribution means addressing your target group through intelligent use of owned media mainly. So the distribution bit is more, what can I get for free? So
using my website, my content hub, my social media channels. So getting relevant reach as much as possible through non-paid measures. And the interesting thing is, yeah, it means making content accessible through all the relevant channels you have available. When I talk to clients, the funny bit is most clients don't even know which channels they have available. In a large corporation, there might be dozens of websites, there's various of newsletter, there's various of internal intranets, hubs, whatever. So getting an intelligent use of the freely accessible channels is already quite an effort, for especially for larger companies. And what's next is, of course, and it would be a lie to deny that, to be successful in content marketing, in most cases, you need paid media to push the thing. So, and the good thing is with paid media, and I don't mean like TV ads to millions of people, but it's really targeted search invest, very targeted social media advertising. Through that, you can get the right people in the right time, ideally, and it's a great way of accelerating content. What we usually do in the agency is we see, okay, a certain piece is accepted, is successful through organic reach. We see people are interested in that. And in the second step, we put a media budget behind it because we see, okay, there's people interested in it. Let's make it accessible for more people and invest some advertising money to spread the news or to make it more accessible even. And now it's two charts which I got actually from our cooperation partner, Meredith Accelerated Marketing, which is the content marketing market leader in the US. They put together for a conference some days ago the content promotion landscape, or content amplification landscape as they call it. It just gives an impression of the various paid media measures you can take to push your content. Of course, it's, as I said, paid social media advertising, which might be very powerful if you do the right targeting. It's paid search advertising, of course. What we do a lot, depending on the topics, is influencer marketing, working together with bloggers or expert websites who get on board. Sometimes you have to pay. Sometimes it's like a corporation. We push their content, they push ours. You got content discovery platforms, which I don't know how it's in your market. In many markets get more important. In Germany, Outbrain is pretty big. In the UK, I think it's Taboola, which is bigger than Outbrain, which is also a good way of getting high reach. You got content aggregators, websites like HuffPo, who basically don't have or have very little own editorial resources, and sometimes are happy to put your content piece online. So there's a whole variety of measures of very targeted paid promotion to get your content to take off. And what our colleagues did is basically 4 guiding principles they put together, and I find them pretty intelligent. The main thing is amplification, which is basically distribution and promotion. So amplifying the reach of your content isn't an afterthought. It's not something you think about when you say, oh, great, the video is ready. How do I get it out? It's usually you start with it. Best thing is you start thinking about distribution before you even start producing content. Because once you start with the content concept, you should already know where do I even find a relevant target group? Which are the right channels to put it out? And this has also influence on the content concept itself. So start as early as possible, thinking about that. Also, what we learn is focus on creating some big content pieces. Of course, content marketing is kind of a flow of content, but you won't push everything with the same amount, for example, of advertising or paid media money if you really have the potential to push it. So use data to determine which pieces are worth pushing, is what I said. We see sometimes, okay, there are certain pieces that gain much more interest, much more reach organically than others. These are the ones you should invest in. Of course, align your content to where the reader is. Not every type of content resonates the same way in every channel.
We all know that, I don't know, Facebook videos tend to be much, much shorter than the videos you find, I don't know, on YouTube or somewhere else. So know what type of content resonates and where it resonates. And yeah, and the content piece is not one monolithic thing. What we sometimes do, we got one B2B client last week. We had one story, and we transformed it in 16 different content formats. So the story, it was a text, of course. It was a long form video, like 2 minutes, 2.5 minutes. It was chapterized in micro videos, like 15 seconds each. We had an infographics, large bit, you could put on your trade fair stand, but we had very small micro graphics that you could share on LinkedIn and wherever. So shareability has a lot to do with the right size, the right form, the right extraction of the story for the right channel. So also a shooting, when we do it, is not a shooting anymore, because there's sometimes we use like 3 or 4 devices on a shooting. A professional camera for photos, a smartphone for the, I don't know, Snapchat video or whatever. Yeah? Professional filming gear for really doing the glossy video bit. And it used to be one shooting before. Yeah, does it work? We're at Google Campus here. I don't have to talk about it. It's necessary to measure and to look into the data and everything. So could basically skip it. And as with that whole thing, there's not that one formula or the one thing you have to measure. It really is a matter of preliminary analysis and of the right strategy, defining what are my goals and what do I have to measure to see if I achieve them. There's a basic set of metrics my colleagues from the CMF developed. There are more, there are less. There's, of course, consumption metrics, as they call them, which is like page views, visits, time spent, and others. So basically, more or less considering the reach and how intensely the content is consumed. There's sharing metrics you should look at, shares, likes, etc. Which content is shared in which channel, who shares it. Then we get to the tougher metrics. We experience quite a lot clients who say, okay, if the program, the content marketing program you're delivering us is successful, depends a lot on how many qualified leads we're generating through it. Yeah? So it's quite important to attribute, to make it really clear which contribution comes from content marketing, from the content to lead generation and to sales. Got a few e-commerce clients where it's really about the content as a trigger. For example, in the fashion field for an e-commerce fashion store, to attract readers, to attract users. And in the end, it's about converting them into the shop, to make them buy basically fashion there. Their retention, customer retention metrics, engagement figures, also, of course, and efficiency metrics. When it comes to ROI, basically. How effective and efficient is my content production and amplification in comparison to what I get out of it. So I would never say that's the whole landscape, but it just gives an impression which categories of figures there are. And we once put together, a client asked us, what could be potential KPIs for my digital content marketing in general? So I think it was like 40, 50 potential KPIs that you could measure. Of course, it would be bullshit to do that, because in the end you got a lot of data and tells you nothing. But measuring is crucial, and knowing what you need to measure to test if you're achieving your goals, that's key here. Yeah, almost finished. Is there one single learning? I'm not sure. But if you're into content marketing, of course, there is one thing, I said it before, think about distribution, about promotion, think about how to get the piece across to the people at the earliest stage possible, better even before you even think about the content itself. And if you're more interested in the topic, my colleagues from the CMF put together this white paper, Content Distribution. There's the link. It should be an English language version there.
and hopefully also the infographics, which I couldn't include in here because they're all in German, have been translated by the next days. So thank you very much and see you later. Yeah. So if there are any questions, of course, Jeśli teraz jeszcze nie możecie sformułować pytań, to Krystian z nami zostaje, więc zachęcamy do tego, żebyście jeszcze zadawali mu pytania. Thank you very much. Okay. Tak, mówiliśmy na początku, wszystkie prezentacje będą udostępnione na naszym SlideShareze i będą dostępne. Chwilę nam to pewnie zajmie po konferencji, żeby to wszystko poskładać, ale na pewno to wszystkie prezentacje do was dotrą. Dobrze, to tyle było na temat dystrybucji. Thank you very much. Natomiast teraz zaprosimy do nas Jaspera Larsena, który opowie o reklamie natywnej i o tym, jak ona w ogóle i czy w ogóle mieści się w content marketingu. Please welcome Jasper. Good morning. Can everybody hear me? Good. I've been told that when giving presentations, there's 3 things you need to do. The most important thing is be entertaining. And the second most important thing is to be surprising. And then the less important thing is actually to give you information. But I only have 20 minutes, so I cut away the entertaining bit and I cut away the surprising bit. I'm just going to give you a lot of information and a lot of numbers, and I hope that's okay. I was told last night that Polish people are very warm people, and you're also very eager to discuss. So if you have any questions or is there anything you want to challenge, please do so during the presentation. All right, so we're going to talk about native advertising. I'm going to explain about that in a minute. What is native advertising? I'm going to give you 6 ways to get your content out there. Carsten was talking about some of it. I'm going to tell you why it's growing, because it's actually an old thing. The first piece of native advertising came out in 1915. So it's an old thing, but it's growing now. I'm going to tell you why. And then I'm going to give you 7 tips to make it work. Okay? So just a bit about myself. I'm a journalist originally, and I've been trying to get an MBA for 7 years now. And I haven't made it yet, but I'm still trying. I have 4 different companies. So one is Media Movers, and that's a journalistic company. We do traditional journalism. And then we have Brand Movers, which is a content marketing and native advertising agency, slightly smaller than C3. We're about 9 people. I think there are 400 or so. Yeah. Anyways, and then we have Clever Content Academy, which is a place where we do conferences like this. We have the biggest content marketing conference in Scandinavia, and we do master classes and things like that. And then we have Native Advertising Institute, and that's we're trying to become the global place to go if you want to learn about native advertising. And we do have the biggest native advertising conference in the world. We had that last year. We're going to have it in Berlin next year. Okay, so that's just a bit about me. Let's dive into what is native advertising. So native advertising is paid advertising where the ad matches the form, feel, and function of the content of the media on which it appears. Okay, that's a long sentence, I know. So the important thing here is that it is paid content distribution, like Carsten was telling about. There needs to be some sort of payment going on. And then also it needs to look like the content on the media on which it appears. So if you put it out in a magazine, it needs to look like the articles in a magazine. If you put it out on YouTube, it needs to look like the videos, not the pre-rolls, but the videos, the content on YouTube, and so on and so forth. And then the last thing is that it needs to be ideally on the one media on which it comes out. But I'll tell you a bit more about that. So that's the official definition of native advertising, okay? So let's dive into how this looks and how you can actually make it work. But first, let's talk about why are we talking about native advertising on a content marketing conference? Well, see, there's a couple of problems with content marketing. The first one is that
we used to tell ourselves that if you build it, they will come. So if you build a blog on your website and it's good content, eventually they will come. They will find you through the robots of Google or through the viral wings of the social media. They will find you. But that doesn't work anymore that well. Traditionally, content marketing has been spreading content through two different channels. The first one is search engines. So that's how people find your content. And the problem with that is that we're seeing so much content going into the internet. There's a guy called Mark Schaefer, a brilliant guy who wrote a book called The Content Code. And he introduced something called content shock. The idea of content shock is that there are so much content being poured into the internet that we're tuning out. There's too much content. He actually predicted that in 2020, there's going to be 5 times as much content on the internet than there was last year. So if you want to be found on Google, and you do, right? It's getting harder and harder to get one of these places on the front page of Google, because if there's 5 times as much content, there's 5 times as much competition on being on Google, and it's getting hard. There are some people that are saying, I don't know if there's any Google people here, but there are some people saying that the search engines is not built to handle all that content. Google might disagree, but anyways, so that's problem number 1 for content marketing people. The second one is that this is actually Mark Zuckerberg. Over the last couple of years, whenever he calls his people, that's what he's saying, show me the money. So that means that before, in the old days, like 3 years ago even, if you had a fan base on Facebook, followers, let's say 100,000 people that said, yes, I want to know when that company has something to say. And you put content out there, almost all of them saw your content. Today it's different. So if you have fans on Facebook and you put something on Facebook as a company, do you know how big a percentage is actually seeing your company? What? Couple of percent, yeah. Actually a little less. It used to be a couple of percent, but then Mark Zuckerberg called them up again. And then it went down to 0.8%. Some even say 0.2%. It depends on what kind of company you are. If you're a media company, you get higher organic reach. If you're a rich company like BMW, you get very little, unless you pay Mark Zuckerberg. See, that's the main source of revenue for social media. And a lot of people got annoyed by that because they're saying, but it's my fans. And people will say no. Or Facebook will say, no, it's our fans. And you can reach them, but you need to pay us. So those are the 2 main issues with content marketing distribution, is that the search engines and the social media doesn't work like they used to, okay? So our prediction is that native advertising will become part of every content marketing strategy going forward. You need to pay to get your content in front of the right people, okay? So let's look at 6 ways to get your content out there. One of the ways is traditional through articles or multi-media pieces, online or offline, on newspapers, magazines, or even traditional blogs like the Huffington Post. Let's just take a quick look at this beautiful, beautiful example from the New York Times. They did a piece for Netflix. Did any of you see this piece? A couple of people? Okay, so it's a piece of native advertising for a Netflix series called Orange is the New Black, which is about women in the American prisons, okay? So the New York Times did this piece. I'm going to show you a little video clip from it. It was a mixture of text, infographics, and video. So this is a little video clip. It wasn't a reality to me that I was going to prison. I really thought that I'd get bailed out and everything was fine. And then all of a sudden, I'm a lawyer, and it was reality that I was actually going to be state. Incarcerate a woman, you incarcerate her whole family. Everybody does the time, whether I do it or not. First visit was the worst visit. Otherwise, you can't stay. Just stay here with your mom.
It's really hard on purpose because you could have made a better choice. I'm being home for graduations. Also, my dad. I can never get those years back with my family. I didn't even fight for my kids. I began to realize what my rights were as an incarcerated parent. Stop it. So that's actually a piece of native advertising that is supposed to give you the interest in seeing a series on Netflix on women in American prisons. And it's I'm going to show you some stats on that later. But that's just one way of doing native advertising. And I think that I have a small daughter. I've seen this like 50 times. Whenever I see it, I'm like, this is tough stuff. Okay, so that's one example. Oh, sorry. Another way is through promoted or sponsored posts on social media. Some call it paid social. You saw that on Carsten's slides. So it's actually just promoting, if you have something, a good piece of content, you want to boost it through LinkedIn or through Twitter or Facebook or something like that. That's another way. So the third way is what they call advertiser-funded programming on TV, broadcast or web TV. An example of that is, this is a Danish example, but it's actually a series on the television. It's about being in the military in Denmark, and it was sponsored by the Danish Armed Forces. So they were trying to, I guess, make it look cool to be in the army, and then you would all go, oh, I want to join the army. That's what they tried to do. But it wasn't a piece of advertising. It was just, it ran as a traditional series, like all the stuff that we see on television. Procter & Gamble actually started this. I'm sure you all heard about soap operas. You know, soap operas? We have it today. That actually began in the 1950s, and it was produced by Procter & Gamble. And they actually did a soap opera that ran for 59 years. It had 15,000 episodes on NBC, one of the big American networks. And that was a piece of advertiser-funded programming. And the reason why they did it was because they made money off of it. It was produced and paid for by Procter & Gamble, and it ran for 59 years. So it's an old thing. And we're going to see a lot of that because there's going to be more and more web TV. So do it on broadcast like NBC or the big TV channels is very expensive. Doing it on the web TV channels is a lot less expensive. So we're going to see much more of that. Another thing we're going to see a lot of is influencer marketing. It was something that came out in the 1990s, right? So it's an old thing. But as social media is turning down the organic reach, we're going to see more and more situations where we're paying influencers to bring out our content. Sometimes they're going to do it for us. Sometimes they're just going to distribute it for us. But that's a piece of native advertising as well. But you can also do influencer marketing where you don't pay, and then it's just influencer marketing. Just like you can do social media. If you have organic reach, it's social media marketing. If you pay Facebook, it's native advertising. Okay? So number 5 is in-app content. The New York Times did, I think 6 months ago, they did a new app. It was a virtual reality app, or it is because it's still going. NYT VR, the VR is for virtual reality. It is a brilliant app. It's the New York Times, and they partnered up with Google. And then Google had done these little, it's actually cardboard boxes. You can put your iPhone in or your smartphone in, and then you can actually see 3D. It's pretty cool. And so because it's New York Times, they got Google to distribute 1 million of those to all their Sunday subscribers, just to get it out there, because some of these things are a little expensive. But the interesting thing, that was the only entertainment you're going to get, sorry. So the interesting thing is that they don't have advertising on that. They don't have pre-rolls on the virtual reality. They only have native advertising. So they have companies doing virtual reality videos on there. And there's companies like General Electric. And the 3rd most viewed video on that app is actually a piece of native advertising by General Electric.
So it's very popular, and I've seen some of it. It's amazing. You should go see it. It's amazing. That's going to go, get very big as well. And then the final one is, of course, programmatic platforms. Now, there's a debate going on about native advertising versus true native advertising. So true native advertising, as they call it, is when you do an article and you put it in Wall Street Journal, it is only made for Wall Street Journal. And you can't put it in the New York Times. It's only for the Wall Street Journal. So it's designed just for that one media. Of course, that is extremely expensive. So another way is that people say, okay, so it might not be just perfect for that media, but we're going to put it out. We did a great piece of content on fashion or whatever. We're going to put it out through programmatic platforms to get more reach on it. That's less expensive. And we're going to see, we are seeing more and more of the programmatic just becoming native advertising as well. The only problem there is that if you put your native advertising, your content in these programmatic platforms, the ad blockers will take it. And they won't on the other ones. But we're going to get back to that. So let's just look at how big it is. It's big. There's so much money being put into native advertising or content distribution. Right now, what we're seeing is actually, if you look at a TV commercial, you spend about 20% making the TV commercial, and then you spend 80% of your budget getting it out there, paying the TV stations to show it. If you look at content marketing, it's usually the other way around. You spend 80% of your money making beautiful content, and then sometimes you spend like 20% of your money getting it out there. And that needs to change. It needs to be more like, at least if you spend one zloty on producing it, then you have to spend one distributing it as well. We did a survey among the global media buying agencies, and they said that in 2015, 75% of the global marketing budgets were being spent on traditional advertising. So commercials and traditional ads. And in 2020, that number is going to go down to less than 50%. So in 5 years, 25% of the global marketing budgets are going to go away from traditional advertising and to native advertising and content marketing. That's probably the biggest shift we've ever seen in marketing. 25% of the global marketing budgets are going to shift to where we're at. So that's good news. Another stat is that in 2020, this is something that came out, Facebook did this survey. In 2020, 76% of all digital marketing will be mobile, and 63% of that will be native advertising. That ties in with the stuff that we did. This is a survey done by the Content Marketing Institute in the States about native advertising. And they did it in the States, and it showed that 43% of all content marketing people already use native advertising. And it showed that 63% is going to spend more money on native advertising than this year than they did last year. So that's just some of the information, some of the numbers. So let's just briefly look at why it's growing so rapidly. There's sort of a perfect storm building up over this. So you have advertisers that actually want native advertising. First of all, you have all the content distribution that we talked about. And then you can also use native advertising for campaigns. But then you have the problem with ad blockers. How many of you have ad blockers on your devices? And you're in marketing, right? You're not supposed to have ad blockers, but you do. 430 million people globally have ad blockers, and that's a huge problem for advertisers, obviously. So it used to be good. You know what this is? This is the world's first banner ad. It came out in 1994. Do you know how many people clicked on it? Give me a guess. How many people? Almost. 44%. Could you imagine having a banner where 44% of all the people would click on it? Well, it doesn't happen that way anymore. This is from 2000 and until today, the great decline of click-through rates. You say that you have a bigger chance of surviving an airplane crash than you have of clicking a banner ad, or a bigger chance of being hit by lightning than clicking on a banner ad. So that's a huge problem for advertisers, obviously. And what we're seeing is that the click-through rate on native is 4 times or more
higher than on traditional banner ads. Okay, and the other thing is that publishers actually want it. I mean, obviously they need the money. We did a survey, a global survey on the magazine industry, and it shows that 85% says that native advertising is important or very important to them. They also believe that ads add value to advertisers, and the most interesting thing is the magazine publishers actually think that native advertising adds value to their readerships. So the ads gives value to the readers. That's what the publishers say. That's interesting as well. And then the last bit is that the customers want it as well. We're seeing on Facebook that sponsored posts like good content gives 49 times more clicks than traditional ads, and it's at 45% of the cost. So it's very effective. I have a few more stats, but I don't have that much more time, so I'm just going to go through it. And skip to 7 things you need to do to make this work. First of all, you need a strategy, right? Do you know that only 30% of all companies that do content marketing has a strategy? Right? So 30% of all of these that actually do content marketing have a plan for how they're going to make money off of it. That's pretty stupid, right? Yet 70% doesn't have a plan at all. And though you have different surveys that show that you have 5 times more likely to be successful if you have a strategy. And it's the same thing with native advertising. If you don't know where you're going, you're never going to get there, right? So you need a strategy for how you're going to drive real business value through native advertising. And then you need to find the right audience, right? It can be hard on Google. I mean, how do you know if the right people is going to come to you? But when you do native advertising, you can actually buy the exact right people, right? If you go to Facebook, you can really narrow down to get that specific 23-year-old woman who just bought a bicycle last Saturday and love riding it. Now, those are the people you want to target, and you can find those people on Facebook, right? So you need to find those. Then thirdly, native advertising needs to be just as good as the editorial content, because you're competing against the editorial content. This is the one I showed you before. Every year, New York Times put out 73,000 pieces of content on the NewYorkTimes.com. This piece of content was among the 1,000 most read pieces on the New York Times that year. So they put out 73,000 pieces of good editorial journalism on the New York Times. And this was among the 1.5% most popular pieces of content. Okay? So it can be done, and it needs to be done. The fourth thing is that you can leverage the skills of the media companies. For example, the New York Times, again, the piece I showed you before was done by the T-Brand Studio. So you can actually go to New York Times and say, I would like you to make good journalism to your audience, and I'll pay for it, right? And we did the survey that I talked about before on all the magazine companies globally. Well, I think we had 140 magazine companies, and it turns out that 31% of them has an in-house studio that you can actually pay to do your content. And 66% of all the magazine companies in the world will give you their journalists to produce your content. And obviously, those journalists are pretty good at making content for that specific audience. And you can leverage that as a brand, and you should. The number 5 is that it needs to be transparent. There's this very famous example of The Atlantic, who did an advertorial for Scientology. And that turned out to be a really bad idea. So people got very frustrated on that because it didn't clearly show that this was actually, you know, the audience thought that this was just a really positive piece, journalism piece on Scientology. And it actually turned out that Scientology paid for it, but nobody really saw that. So that turned out to be a big problem. So you need to be transparent about who is paying for this. And that's actually, if you think about it, the readers doesn't want to be cheated, right? They want to know what's going on. The publishers don't want to cheat their readers, because if they do, they won't believe in them anymore, and then they won't buy their publications anymore. But if you think about it, brands is not interested in it either. Brands want you to know that they're behind, because brands wants to make money. So how can you make money on native advertising or content marketing if nobody knows who you are?
You need a strategy, like I was saying, you need a strategy to drive people to where you can actually make money. And then it needs to be clear who you are, right? In native advertising, you have a normal strategy which is called the rent to own strategy. So you rent the eyeballs of a media to get them to your platform to build your own audience, right? And in order to do that, you need to tell the readers who you are, okay? And so the last bit, second last bit, is to make it shareable and multi-channel. Carsten was talking about that. This is an example from Carlsberg. So they did something on TV, advertiser-funded programming, but these were actually all the other channels that they did for the program. They used everything from Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, all over the web, owned media, earned media, bought media. So you need to make that, give them this ecosystem if you want to make the highest return on investment. And then finally, you need to be a day trader. So on Facebook, if you buy reach, it's actually an auction, right? So you don't know how much it's going to cost you because it goes up and down every day. It depends every minute. It depends on how many people want to target that 23-year-old woman you're going after, okay? And you need to be always looking to optimize, get the best out of it. And then you need to test what kind of content is the best. And you need to put more money behind that, okay? So you need to be sort of like this guy, a day trader, all the time looking at how you can optimize your media spend, okay? I already spoke too long, so I can tell. I don't have any more slides, but if you do have any quick questions, I don't know if we have 1 second. 1 second. Any of you have quick or want a discussion? No? Yes? Earlier you said valuable to the readers. Yes. And I'd like you to elaborate a little bit on value. Right? Yes. So it has to slow down. Yes. It's important. It's extremely important. So the question is, I said that it needs to be valuable, and she asked me, can you talk more about that? So native advertising is actually exactly the same as content marketing. It needs to be relevant, valuable, engaging content to a specific audience. If you want somebody to listen to you, back in the days, if you were a rich company like Skoda or BMW, you can just buy everything, right? They need to listen to you because you bought every TV station, right? It doesn't work like that anymore because there's a million places, you can get your information. So if you want to talk to people, they decide who can talk to them, when can they talk to them, what can they talk to them about. And if you want them to listen to you, you need to produce something that they find is relevant and valuable to them. And if you don't do that, no matter how beautiful it is, if they don't see it as relevant and valuable, if you don't help them with a problem, if you don't, help them achieving their dreams, they're not going to listen to you. And then you're not going to get an audience. So the key here in content marketing as well as in native advertising is to produce something of so high value that people will actually eventually pay you to listen to your content marketing. Okay? Any final questions? One down there? One about the legislation. Yes. And consumer protection. Yeah, there were quite a lot of issues regarding that. So I think it's Absolutely, absolutely. The study that we did on the global magazine industry showed that 13% of all the magazine companies don't put any label on native advertising. That's a huge problem. So you can't see it. Somebody pays them and it looks like content or editorial content. That's a big problem. But again, I don't think that anybody is interested in, eventually brands will want you to know who they are. But it's a big problem. And of course, I think we're going to see more and more authorities in every country in the EU going to this. But the FTC, so the Federal Trade Commission in the States, just came out like 6 months ago with a new legislation around native advertising. And it was basically saying that when you do native advertising, it needs to be clear who is paying for it. But just as with any other kind of advertising, all the legislations say it needs to be clear who's paying. It has always been like that. And when you do native advertising, it needs to be the same way. But it's probably the biggest issue
going on right now. Valuable content, making it truly valuable, the only way to make it work, you know, and don't make it illegal. Yeah. It's nothing against native advertising. No, I know you love it. Always thankful because I work in media and well, there were a couple of those schools. Yeah, it's pretty new. You know, we're going to see that people doing something wrong, and then the police will come, and then they'll stop. And Not that far. okay, any last questions before I'm thrown off? I'm going to be here today, so if you have any more questions, please feel free to come up. Thank you very much. Thank you, Jesper. W trakcie projekcji Jespera pojawiło się słowo strategia. Pięknie to nawiązuje do tego, o czym teraz będziemy mówić. Ania Jakubik spróbuje odpowiedzieć na pytanie, ile wspólnego ma content marketing ze sztuką wojny, a w zasadzie co w ogóle z tym wspólnego i ze sztuką wojny ma strategia content marketingowa? Zapraszamy. Cześć, witajcie. Słychać mnie? Dobra. No tak, właśnie Jesper tutaj zrobił mi dobry wstęp. Strategy. Tak, został wymyślony tytuł bardzo przewrotnie, Sztuka wojny, czyli po co ci strategia. I ja was dzisiaj uraczę kilkoma cytatami z książki Sztuka wojny. Paru mędrców chińskich powiedzie nas tymi szlakami przez strategię, także ta książka tutaj będzie jako inspiracja postawiona. Teraz tak. Pozwólcie, że sobie będę też zerkała do notatek. Była mowa o tym, rzeczywiście, kto używa strategii i tak naprawdę, czy jest jej wierny. 2 lata temu Instytut Content Marketingu przeprowadził takie badanie w sektorze B2C i sprawdzili, czy firmy są wierne strategii, ale konkretnie w content marketingu. Wyniki właściwie wydawałoby się, że dobre, dlatego że 77% marketerów zadeklarowało, że owszem, ma taką strategię. 77%, czyli tak naprawdę bardzo wysoki odsetek, ale najczęściej w życiu tak bywa, że teoria swoją drogą, praktyka swoją drogą. Co z tego, że mam strategię content marketingową, jeśli tak naprawdę ponad połowa marketerów, jak to się wyraziło, realizują po trochu. Co to znaczy realizować po trochu strategię? Albo się ją ma, albo się jej nie ma. Więc wiecie, strategia to nam się kojarzy tak naprawdę z pewnym takim usystematyzowaniem całej organizacji. Dokąd ma iść firma? Jak to teraz odnieść do tego wąskiego kanału, jakim jest content marketing? Tak naprawdę, czy ona jest nam potrzebna? Przygotowując się do tej prezentacji, tak jak wspomniałam, sięgnęłam po książkę. No cóż, strategia jest sztuką dowodzenia. Kiedyś tak naprawdę armią, dlatego że nazwa wywodzi się rzeczywiście z terminu wojskowego. Dziś nazwałam, że to jest tak naprawdę dowodzenie pozycją firmy. Tym wizerunkiem, no bo ja mówię tutaj o content marketingu online. To jest czasami dosłownie pozycja, czyli wyniki w Google, ale to jest tak naprawdę zasięg, wizerunek i świadomość naszej marki. Jak ja sobie połączyłam jakby przesłanie sztuki wojny z ideą content marketingu, to uknęłam taką nową metaforę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że content marketing jest włączeniem konsumenta jakby w szeregi armii. No, skoro już mówimy o wojskowości. Wszyscy wiemy, że content marketing opiera się na dialogu z klientem. To tak naprawdę istotne jest zaangażowanie. I my musimy zrobić wszystko, żeby nasz konsument tak naprawdę zasilił naszą armię. On sam ma być tym wojownikiem, który przekonuje jakby innych do wartości naszego produktu czy naszej usługi. Tak jak powiedziałam, będzie kilka cytatów, więc zaczynamy. Kto widzi słońce, księżyc, nie jest uznawany za wybitnie spostrzegawczego. Słyszeć grzmoty burzy nie oznacza mieć czułe uszy. No dobra, czyli wiemy, że tak naprawdę to, co wszyscy widzimy, słyszymy, to jest za mało. Musimy gdzieś tam wejść głębiej, musimy znaleźć niszowe strefy. Co to znaczy? To znaczy, że musimy słuchać klienta, słuchać potrzeb klienta. W jaki sposób możemy do tych potrzeb dotrzeć? Możemy po prostu przeanalizować zapytania internautów. Gdzie? Wszędzie, gdzie tylko jesteśmy w stanie dotrzeć. Potencjał i zapytania, które tak naprawdę internauci wpisują w Google.
wszelkie wątki tematyczne, komentarze, czasami to, co właściwie przysyłają do nas na formularzach kontaktowych. Czasami to są tak naprawdę też badania omnibusowe czy fokusowe. Często firmy sięgają po reprezentantów grupy celowej po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób rzeczywiście postrzegają firmę, czy inaczej to nie chodzi o firmę czy markę, tylko czego potrzebują w konkretnym aspekcie. A propos usługi, którą tak naprawdę ja oferuję w tej dziedzinie. O co pytają, czego nie wiedzą. Nawiązując do słuchania potrzeb, wspomnę o firmie technologicznej. Ja nie będę się posługiwała nazwami klientów, tak po prostu delikatnie nawiążę do kilku marek, żeby pokazać jakby ideę w odniesieniu do poszczególnych kroków strategii. Firma technologiczna, która produkuje m.in. smartfony i aplikacje, mieliśmy kontakt przy tym projekcie w zeszłym roku, trafił do nas przez dom mediowy. Mieliśmy być jakimś supportem dla tego domu mediowego. O co chodziło? Firma stwierdziła, że stworzy sobie, być może razem z domem mediowym tak to wymyślili, stworzy sobie swój serwis lifestyle'owy w domenie marki, natomiast tak naprawdę chciała poruszać bardzo luźne tematy z obrębu mody, urody, zdrowia, sportu. Co zrobili? Zaangażowali kilkanaście ambasadorek, bo to jest istotne, że to było adresowane do kobiet. Zaangażowali kilkanaście ambasadorek, w tym piosenkarkę, projektantę mody, projektantkę biżuterii, trenerkę personalną, blogerki parentingowe, osoby, które prowadziły kanały na temat żywienia i zdrowia. No dobra. No i teraz tak. Masz kanał, masz ambasadorki, jesteś dodany, masz jakieś tematy, wiesz mniej więcej, wokół czego ten twój blog będzie się opierał. No i, a o czym miałam pisać? No słuchajcie, z tym tak naprawdę do nas wrócili. No jest ambasadorka, no ale no tak, no ja robię swoje, ja produkuję biżuterię, a tutaj trzeba tworzyć content. Więc o czym? Dla kogo, po co, ale przede wszystkim o czym, bo one jakby nie miały punktu zaczepienia. I tak naprawdę naszym zadaniem było wykonanie tej pełnej analizy. Czego ludzie mogą chcieć się jeszcze dowiedzieć w kontekście jakby tej firmy technologicznej i ich sprzętów. Jak to powiązać z konkretnymi ambasadorkami i my jakby znaleźliśmy te nisze tematyczne, które pozwoliły jakby na stworzenie kontentu, więc nawet jak masz ambasadorki, nastaw się na zaangażowanie profesjonalnej agencji content marketingowej, która cały ten research za ciebie wykona, przygotuje ci konspekty i tak naprawdę da ci gotowy też plan wydawniczy, bo bez tego ani rusz. No dobra. Wniosek? Słuchaj konsumentów, patrz czego szukają, wyciągaj wnioski. Jeszcze a propos analiz tych wyjściowych. Inny klient, z którym pracujemy od jesieni zeszłego roku, finansowo-inwestycyjny, w swojej ofercie ma m.in. konta emerytalne. I znowu jest temat, może inaczej. Tutaj przegadaliśmy dużo z klientem na temat grupy celowej. Bo jaki pojawił się problem? Konta emerytalne, jeden z głównych jakby produktów tej firmy. Okazuje się, że ludzie nie interesują się finansami, a wręcz są ignorantami, jeśli chodzi o tematy przyszłej emerytury i oszczędzania. Wiecie, zawsze jest za wcześnie, zawsze mam za mało pieniędzy, jakby to nie jest ten czas, kiedy ja chcę o tym myśleć. No i co to oznacza? To znaczy, że grupa celowa nie ma oczekiwań, no bo jeśli ona się nie interesuje tym tematem, no to jakby nie wiadomo, z której strony ugryźć. Zebraliśmy wszystkie dane klienta, zebraliśmy jakby jego wyniki badań, dodaliśmy do tego wszelkie obawy, mity, kontrargumenty naszej grupy celowej i do jakich wniosków doszliśmy? Trzeba edukować. Zaangażowaliśmy 3 realnie istniejące osoby, które udostępniły swój wizerunek. W sekcji klientów, zdradzę, że nazywa się to finanse po godzinach, te osoby dzielą się swoją wiedzą. Co jest istotne, bazują na swoich własnych doświadczeniach, na swoich własnych obserwacjach życiowych i dopiero jakby na tej podstawie mówią o produkcie klienta, bo tam jest mocno produkt lokowany. Ale komunikacja wychodzi od tego, ja też nie wiedziałem. Ja też się tym nie przejmowałem. Ja też uważam, że miałem jeszcze czas. Dzisiaj już wiem, że nie. Dzisiaj wiem to i tak dalej. To było inspirujące, to jest edukacyjne. Projekt jest w trakcie realizacji. Czyli znajdź luki w kompetencjach Twoich konsumentów i dostarcz im brakujące elementy. Ten, kto jest w pełni przygotowany i czeka na nieprzygotowanych, odnosi zwycięstwo. No to brzmi mądrze. I
no jak tu się przygotować? Mówimy coś w takim razie o kolejnych analizach konkurencji tym razem. Słuchajcie, aby być przygotowanym i mieć przewagę, też musimy analizować swoją własną konkurencję. O czym mówią te firmy, w jaki sposób tak naprawdę tworzą ten content, gdzie go dystrybuują, jakiego języka używają. Tylko teraz tak, konkurencja, inspiracja, ok. Skojarzyłam to sobie z firmą ubezpieczeniową, też temat z zeszłego roku. Przyszedł do nas bardzo ładnie wypełniony brief od klienta. Z briefu ewidentnie wynikało, że klient chce stworzyć w swojej domenie blog lifestyle'owy. W ogóle wszystko teraz w content marketingu chyba się kręci wokół tych blogów, przynajmniej w moich case'ach jest tego dużo. Wymyślili sobie blog lifestyle'owy, w ramach którego chcieli lokować swoje produkty. Co jest istotne, ich celem było tak naprawdę kreowanie wizerunku takiego partnera dla swoich konsumentów, pokazywanie, że oni są blisko ludzi. Chcieli zwiększyć wartościowy ruch na swojej stronie www i zwiększyć też się w wynikach pozycjonowania, więc jakby blog jak najbardziej bardzo dobry pomysł. W briefie pojawiło się wiele nawiązań do blogów innych klientów, więc zrobili ten research, zrobili tą analizę, co rzeczywiście, jakie inne firmy z sektora finansowo-ubezpieczeniowego mają dedykowane serwisy bądź odpowiednie sekcje. No to fajnie, monitorowali rynek, aspirowali się, super. Zastanów się jeszcze, czy obronię swój projekt przed zarządem. To jakby było pytanie do tej firmy. Dlaczego? Pewnie już zauważyliście, że klienci proszą czasem o jakieś rozwiązania, ale tak naprawdę tylko dlatego, że jest moda na nie. Robił się boom wokół content marketingu, więc powstał stosowny brief. Teoretycznie założenia były prawidłowe, no, zwiększenie ruchu, zwiększenie pozycji, jakieś tematy luźne, poradnikowe, fajnie. Tylko w praktyce klient, prosząc o nową metodę, nowe rozwiązanie, nie był przygotowany na nową ocenę, jeśli chodzi o efektywność. W dalszym ciągu miał swoje utarte szlaki, jakich KPI-ów oczekuje. Napracowaliśmy się sporo przy tym projekcie, on nie wszedł w fazę realizacji. Przygotowaliśmy w pełny rzeczywiście pomysł na blog, całe koncepty, tą linię komunikacyjną. Słuchajcie, wyestymowaliśmy odsłony, wyestymowaliśmy ten naturalny ruch na serwisie, zaplanowaliśmy także promocję, żeby ten ruch w fazie początkowej też dostarczyć, nim serwis zacznie się pozycjonować. Natomiast z czym wrócił do nas klient? Lidy. A ile będzie lidów? No, wiecie, fajnie, że się wzorujesz na konkurencji, no ale jak prosisz o content, to nie myl tego z performance marketingiem, bo w momencie, kiedy blog nie wchodzi jeszcze w fazę taką realizacji, my nie wiemy dokładnie, jaki tam będzie call to action, co my możemy zrobić przy tym contencie, no to ja nie estymuję lidów, to jest po prostu nierealne, na tym etapie przynajmniej. Wszyscy nasi ludzie znają rozkazy, więc osiągamy zwycięstwo, ale nikt nie wie, jakich środków chcemy użyć, aby je osiągnąć. A propos rozkazów, to mi się też tak kojarzy, wiecie co, firmy mylą czasem strategię z taką, nazwijmy to, filozofią. No bo mówią, tak, my mamy strategię, no chcemy być najlepsi, zawsze krok przed klientem. To są jakieś klejmy reklamowe. To nie jest strategia, to są, wiecie, to są takie hasła, takie rozkazy, że tak, jesteśmy najlepsi. No ale konkretnie to musimy znać odpowiedź na poszczególne pytania, do kogo my chcemy dotrzeć, no jaki mamy cel, czy my wychodzimy jakby tutaj jako ekspert chcemy edukować, czy odwołamy się do takich luźnych uczuć, rozrywki i tak naprawdę do humoru, będziemy zaciekawiać, rozbawiać, czy my troszeczkę się zabawimy w trendsettera, który kreuje trendy, w ogóle jaką ofertę chcę pokazać w obrębie content marketingu, bo nie zawsze każdą ofertę pokazuję jakby poprzez te same rozwiązania. Jakie są nisze na rynku? Czy ja w ogóle jestem w stanie nawiązać realny dialog z klientem, o czym w content marketingu przecież chodzi? No dobrze. Muszę sobie moje notatki tutaj wszystko zerkać, żeby sprawnie szło. Jako przykład przy tym jakby punkcie posłużę się tematem firmy motoryzacyjnej. Znowu temat do nas trafił z domu mediowego i okazuje się, że dom mediowy razem z klientem jakby już mieli wymyślone, że oni będą chcieli realizować jakiś mini site u wydawcy. Chodziło o promocję konkretnego modelu auta,
to jest jakby, szczegóły są nie aż tak istotne. Jeśli chodzi o grupę celową, z jednej strony to był jakby parenting, dlatego że chcieli pokazać cechy auta rodzinnego, z drugiej strony biznes, no bo przecież oferta flotowa. No dobra, no to mamy jakby ofertę, mamy cechy unikalne tego samochodu, mamy grupę celową, wiemy, że będzie to realizowane na mini sajcie. Najważniejsze pytania, ale jaka jest idea mojej kampanii? No bo tego tak naprawdę zabrakło. I jakby my pochyliliśmy się nad tym i słuchajcie, a propos idei kampanii, to nie chodzi mi o cel długofalowy, no bo wiadomo, że nim jest zwiększenie sprzedaży gdzieś tam na koniec dnia. Mi chodzi o ten klimat. Co ja powiem, komu, czy to będzie przekonujące tak naprawdę do tej grupy celowej, do której chcę trafić, czy to będzie adekwatne do miejsca, gdzie ja ten content opublikuję, to musi być spójne. I myśmy rzeczywiście przygotowali taki zarys storytellingu, wzięliśmy sobie 2 bohaterów, tam była kwestia rodzeństwa, bliźniaki Ania i Wojtek, 28 lat, Ania zapracowana singielka, event manager, Wojtek mąż, ojciec, freelancer, fotograf. I jakby wokół tych osób, bo te osoby bardzo oddawały, rzeczywiście reprezentowały te poszczególne 2 grupy celowe, wokół tych osób zbudowaliśmy znowu historię. Ania uosabiała tą ofertę flotową i biznes, Wojtek te wszystkie wartości rodzinne, plus pokazywał, że tak naprawdę to jest też oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zbierz odpowiedzi na kluczowe pytania, to Ci wskaże plan działania. Rymy są przypadkowe. No dobra, dalej. Kto wie, kiedy może walczyć, a kiedy nie może, odnosi zwycięstwo. Znowu coś z przewidywaniem. No, Chińczycy widać tutaj wszystko wokół tego zorganizowali, że zawsze musimy być o krok do przodu. Dobór mediów i narzędzi komunikacyjnych. Czyli tak, znowu, no właśnie, muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na tej stronie korporacyjnej, którą mam, ja mogę realizować cele, które sobie wcześniej gdzieś tam założyłem. Czy być może muszę postawić zupełnie nową platformę, gdzie i w jaki sposób, jeśli chodzi o narzędzia, no jak ja będę budował ruch na tej mojej stronie, czy ja będę bazował na organiku, jak to w horyzoncie czasowym tak naprawdę chcę rozmieścić, kiedy będę ewentualnie korzystał z jakichś dodatkowych narzędzi, kiedy będę współpracował z wydawcami, czy w ogóle w ramach mojej kampanii będę chciał odezwać się do blogerów, vlogerów czy influencerów i jakie tak naprawdę ustawiam sobie KPI-e. Klient, z którym pracowaliśmy w zeszłym roku, bardzo, słuchajcie, wdzięczna kampania, bardzo taka pożyteczna, dlatego że chodziło o program taki edukacyjno-eventowy. Nasz klient zawodowo zajmuje się promocją aktywności fizycznej wśród Polaków. Między innymi szuka takich lokalnych liderów, którzy mogliby zachęcać innych do podejmowania aktywności fizycznej i nasz klient nawet na to przeznacza odpowiednie dofinansowanie. Tematyka, no to wiecie, ruch, zdrowie, wydarzenia kulturalno-sportowe. Celem naszego klienta w ramach kampanii, którą dla niego robiliśmy, było nagłośnienie no w ogóle całego tego programu i idei, ale też zachęcanie do wzięcia udziału w konkretnych wydarzeniach, które ten klient robił. Tam na przykład chodziło o maratony Zumby. Szukanie nowych promotorów, ale także jakby zabezpieczanie frekwencji na tych wydarzeniach, które oni robili. No więc tak, klient miał swoją stronę www, na której informacje bieżące wrzucał. Miał swój fanpage, no tylko teraz trzeba się uczciwie zastanowić, ale gdzie naprawdę jest jego grupa celowa. No kto wpisuje na przykład w Google, jak mogę zostać promotorem sportu w miejscowości XYZ? No to tak nie działa. Więc tak naprawdę na jego stronę czy na jego fanpage prawie nikt nie trafiał, bo to jakby jest naprawdę nisza. Tutaj własne landingi zawsze są potrzebne, dlatego że jak już klient zna firmę, no to oczywiście, że na te landingi będzie wchodził i uaktualnianie informacji jest potrzebne. Myśmy też w ramach kampanii skoncentrowali się na tym, żeby na jego stronach wszystkie bieżące informacje się znalazły. Cały profil na Facebooku również dla niego poprowadziliśmy i ożywiliśmy, ale istotne były nasze działanie na kanałach zewnętrznych, czyli na przykład publikacje na serwisach męskich, kobiecych, zdrowotnych, lifestyle'owych, mało tego, wątki dyskusyjne, wszystkie związane z wolnym czasem, ze sportem, ze zdrowiem, to tam siedzą ludzie, którzy mogli być tymi lokalnymi promotorami, czyli tak naprawdę tą grupą celową. No wniosek jest taki, kto będzie chciał, znajdzie cię, ale do reszty konsumentów musisz sam trafić.
Myśmy w ramach tych kampanii również oprócz takiego tradycyjnego kontentu wykorzystali też prerole, czyli jakby płatne elementy reklamy, ale nieważne, to było spójne i zażarło przede wszystkim dlatego, że frekwencja okazała się bajeczna. Aby bez zmęczenia przebyć tysiące kilometrów, przemierzaj niezajęte przez nikogo tereny. No to oryginalność tym razem i trochę odniesienie do niszy. Jak mogę niezajęte tereny przebyć, znaleźć? No chodzi o oryginalny content. Z contentem to wiecie naprawdę najprawdopodobniej co może być. No i artykuły, infografiki, e-booki, raporty, quizy, to zależy jakby w jakiej dziedzinie się poruszamy i na ile luźną jakby komunikację prowadzimy z naszymi konsumentami. To są tak naprawdę wpisy, komentarze w social media, wszystko to, co my generujemy. I to jest jakby nieistotne, czy generujemy to na własnych platformach, czy na zewnętrznych, typu wydawcy zewnętrznych, jakieś robimy sekcje, patronaty, akcje specjalne, ewentualnie czy robią to dla nas influencerzy na swoich kanałach, lub ty promujemy nasz content poprzez rozwiązania typu lista albo content stream, a więc narzędzia dedykowane do promocji contentu. Unikalny content z założenia nie powiela frazesów. Zaczęłam od wniosku, słuchajcie, bo zawsze jest coś takiego, że agencja ze swoim klientem muszą się dotrzeć. Na etapie oferty, kiedy wzajemnie sobie rozmawiamy o tym, czego oczekuje nasz klient, jakie są cele kampanii, wydaje się zawsze wszystko bardzo, bardzo realne. To jest tak, że... No, teraz jest głośniej, przepraszam. To jest tak, że my na przykład rozmawiamy o tym, że dobra, zrobimy publikacje takie stricte redakcyjne, poradnikowe, edukacyjne, gdzie rzeczywiście w płynny sposób nawiążemy do oferty klienta. Tak, na etapie oferty wszystko jest super. Jak przychodzi co do czego i powstają pierwsze materiały, to się okazuje, że klient on nie chce edukować, on nie chce inspirować, on chce żywcem w co drugim zdaniu mówić o tym, że jest najlepszy. No, unikalny content założenia nie powiela takich frazesów. Mało tego, jest też tak, że my proponujemy jakiś wachlarz możliwości, żeby zagospodarować dystrybucję najszerzej jak się da. No to mówiłam też wcześniej, żeby dotrzeć rzeczywiście do grupy celowej. No ale to życie pokazuje. Kto inny zajmuje się kanałami w social media. Kto inny zajmuje się kontaktem z blogerami. Kto inny zajmuje się PR-em. Kto inny zajmuje się SEO. Słuchajcie, no jednak strategia zawsze uwzględnia wielokanałowość i klient oczywiście może wziąć do współpracy kilku podwykonawców, tylko na miłość boską oni muszą znać te wytyczne i jakby musimy mówić jednym językiem. Dlatego synergia to nie jest jakieś takie hasło z oferty, to jest realne wyzwanie w strategii przy tak wielu podwykonawcach w danym projekcie. W wojnie ceni się zwycięstwo, a nie przedłużające się działanie. Bardzo trafne spostrzeżenie, bo nie chodzi o to, żeby przez wiele lat robić ciągle to samo. Istotna jest walidacja i ewentualna modyfikacja działań. I znowu wracamy tak naprawdę do punktu pierwszego, tu jest klamra. Tak jak w punkcie pierwszym wychodziliśmy od pewnych analiz, które nie miały nam dopiero wskazać te nasze nisze, tutaj sprawdzamy, czy tak naprawdę daliśmy coś, to nasi użytkownicy, konsumenci odbiorą jako wartość. O czym mówią, w jaki sposób to komentują, o co pytają w Google, jeśli robiliśmy akcję specjalną, czy tak naprawdę ktoś się tym zainteresował, ktoś dopytuje. Musimy sprawdzać opinie w wątkach dyskusyjnych, być może znowu sięgnąć po jakieś badania. I przede wszystkim sami musimy ocenić jakość i rezultat działania, czy my jesteśmy z tego zadowoleni, czy to spełnia nasze założenia i wytyczne. I to jest właściwie ostatni case, a propos tego punktu i od razu ostatni jakby w ramach tej prezentacji. Klient, którego prowadzimy już 2 lata, z kategorii do it yourself, ale branża dom i ogród. Ma dużą stronę swoją własną brandową. Na tej stronie są zarówno precyzyjne opisy produktów, które można znaleźć u niego w sklepach lokalnych, ma forum dyskusyjne, i ma też cały cykl porad i inspiracji, które tak naprawdę dla niego stworzyliśmy od podstaw. Teraz o co chodzi? Tematyka to jest budowa domu, to są jakieś tam instalacje, wykończenia wnętrz, to jest ogród. Marka jest bardzo rozpoznawalna m.in. poprzez reklamy telewizyjne, w związku z tym ilość zapytań brandowych w Google jest bardzo duża i serwis ma ogólnie bardzo dobrą widoczność w Google. No okej, no to tak, mamy wysokie pozycje, super.
to teraz się trzeba zatrzymać i zapytać, no ale jak zmienia się rynek i jak zmieniają się algorytmy Google'a? No bo to, że pewne nasze rozwiązania dzisiaj przynoszą efekt, nie oznacza, że one będą za chwilę też gwarantowały nam sukces. Rynek jest dynamiczny, słuchajcie, my nie przewidzimy tego, co zrobi nasza konkurencja, a to wpływa bezpośrednio też na to, jakby w którym punkcie my jesteśmy, czy przed nimi, czy za nimi. Tego nie przewidzimy, dlatego musimy na bieżąco monitorować konkurencję, o czym było w jednym z punktów. Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i to musimy nadzorować. Jakby, czy my spełniamy ich oczekiwania, to tak naprawdę też jakby w ramach tego jest ten case. Nie jesteśmy właścicielem Google'a. Google dyktuje warunki online, tworzy takie wspaniałe miejsca, w których dzisiaj się możemy spotkać, natomiast tak naprawdę my nie wiemy, jak za chwilę zmieni algorytm wyszukiwania. Kiedy my zaczynaliśmy współpracę z tym klientem 2 lata temu, no to wiecie, wybraliśmy sobie takie frazy niszowe, no bo tak jak powiedziałam, serwis już był dobry, natomiast naszym celem było zwiększenie jego widoczności, zwiększenie ruchu naturalnego. Wybraliśmy konkretne frazy niszowe i w oparciu o nie tworzyliśmy content, ale to były bardzo krótkie artykuły poradnikowe, taka wiecie, wiedza w pigułce. Tego oczekiwali wtedy nasi jakby użytkownicy i konsumenci tego klienta. Tyle tylko, że z czasem, słuchajcie, ważne stały się obrazki. Gdzieś tam to się zmieniło na przestrzeni ostatniego nawet roku, że my jednak konsumujemy bardziej poprzez oprawę wizualną. Mało tego, wszyscy jesteśmy też czytelnikami blogów, zaczęliśmy się przyzwyczajać do coraz dłuższych i takich szczegółowych treści. Dodatkowo też Google zmienił swój algorytm związany z monopolizacją, że nie pokazuje jakby jednego klienta na te same, jeden klient nie może zagarnąć całej puli zapytań z danej dziedziny. Co to sprawiło? No, w każdym razie, słuchajcie, my też musieliśmy zmienić jakby to, co robimy. Tak jak powiedziałam, tworzymy całą sekcję porady, inspiracji dla tego klienta. Wychodziliśmy od małych form. Dzisiaj to są long formy. To są duże, eksperckie treści, które mają nową oprawę wizualną i tego też oczekują konsumenci. I cały czas trzeba monitorować jakby środowisko marki i patrzeć, kto w jaki sposób konsumuje te treści. Wniosek jest taki, bądź wierny swoim celom, ale umiejętnie zmieniaj taktykę. I tak naprawdę na podsumowanie zostawię jeszcze kilka haseł. Strategia to jest konkretny plan działania. To są założenia razem z harmonogramem. Istotny jest harmonogram, istotny jest ten horyzont czasowy. I to, że my musimy wiedzieć dokładnie, kiedy, co chcemy wdrożyć w życie. To jest też ten nasz rozkład sił. A zatem biegły w sztuce wojennej odnosi zwycięstwo polegające nie na ludziach, ale na strategicznym użyciu sił. Potrafi selekcjonować ludzi i używać sił zgodnie z obraną strategią. Słuchajcie, ja Wam tutaj dzisiaj życzę dużo siły i przede wszystkim wygrywajcie swoje wojny. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Ani. Ja sobie pozwolę nie poprosić Was o pytania do Ani, ponieważ już mamy poślizg. A teraz jest właśnie czas na przerwę, więc jeśli macie pytania do Ani związane ze strategią, to zapraszam do rozmowy. W tej chwili przerwa, będę anonsować, ile potrwa, bo nie wiem, ile możemy ją, ile nam się uda ją skrócić, bo albo wydłużyć ze względu na to, że już jesteśmy w trakcie jej trwania tak naprawdę.
My love is a mountainside. So firm it can calm the tide. My love for you is a mountainside. Stands so firm it can calm the tide. That's why my love is a mountainside.
Drodzy Państwo, dzień dobry jeszcze raz, kolejny. Zbliżamy się pomału do końca przerwy. Za chwilę będziemy zaczynać. Jeżeli ktoś jeszcze stoi w kolejce po kawę, to przyszłam powiedzieć, że za chwilę będziemy zaczynać, ale się nie martwcie, będzie wszystko dobrze słychać i będziecie wszystko dobrze widzieć. Musimy już za chwilkę zacząć. Jeszcze dajemy sobie 5 minut i pomału wracamy do sali. Dobra? Dziękuję bardzo.
Kończymy przerwę kawową. Poprzednia część, ostatnia prelekcja dotyczyła strategii, a teraz Michał Bonarowski z grupy Allegro powie nam, czy tak naprawdę, jak to jest w ogóle, kiedy marka ma własne medium i do czego potrzebni nam są jeszcze dziennikarze. Dziękuję. Dzień dobry. Znacie Allegro? Ktoś był kiedyś na serwisie? Kto nie był? O, ładnie. Dzięki bardzo. Może słusznie. Może, tak, ja słyszę. Może słusznie zablokowali, może jakieś przewinienia, tak? Rozliczymy. Kochani, mam tak, 324 slajdy i tylko 15 minut, bo jest opóźnienie, więc będę się starał bardzo szybko przejść przez to, ale tak poważnie, to chciałem wam trochę opowiedzieć o doświadczeniach z naszym dzieckiem, cudem, które nazywa się magazyn Allegro. To jest nasz brand journal, który zastępuje w tej chwili biuro prasowe. A zamknęliśmy też przy okazji blog firmowy, bo po co to się męczyć na dwa fronty. Opowiem wam o tym projekcie, który powstał z pasji, ale jednocześnie z pewną wizją na lata następne. Mówiąc wprost, jako były dziennikarz przez kilkanaście lat pełniłem różne funkcje w mediach, nawet jeszcze czasem piszę jakieś artykuły, bo to choroba, z której się nie wyrasta. To powiem tak, że się z mediami nie da pracować już w ogóle. Nie o to chodzi, że można tam przekonać tych dziennikarzy, żeby coś napisali, czasem coś zapłacić, czasem nie. No można się tak szarpać. A w dłuższej perspektywie media dawnego typu nie są dla dużych marek dobrym partnerem. Przy każdej, może to jest kwestia tego, dla jakiej marki się pracuje. Ja pracowałem przez ostatnie 5 lat już nie jako dziennikarz dla wielu marek, także wrażliwych, ale też i tych przyjemnych, rozrywkowych. Problem polega na tym, że w wielu przypadkach to właściwie nie ma współpracy kontentowej, tylko jest współpraca marketingowa. Tak sobie przynajmniej w większości te media wyobrażają. Trudno. Takie życie. Ustaliliśmy w firmie w związku z tym, że będziemy produkować content, który będzie przyjemny, fajny, miły i będzie docierał nie tylko do stakeholderów wpływu, czyli i do dziennikarzy, i do blogerów, czy innych influencerów, regulatora i innych, ale także do klienta końcowego. I wymyśliliśmy sobie magazyn. Magazyn Brand Journal, którego zadaniem jest pokazywanie, że kupowanie jest fajne, a zakupy mogą nieść radość. Zrobiliśmy sobie taki mały brief. Z tego briefu wyszło nam, że musimy sobie zrobić po prostu taką dużą publikację. Oszacowaliśmy, że zajmie nam to mniej więcej miesiąc. Już 4. miesiąca od tego momentu stwierdziliśmy, że chyba jednak trochę nie doszacowaliśmy czasu, ale na szczęście byliśmy dość mocno zdeterminowani, dlatego że wcześniej ustaliliśmy kwestie strategiczne. Jakie ma cele, w naszym przypadku już o tym powiedziałem, gdzie ma być w strukturze firmowej. Akurat tak się szczęśliwie złożyło, że osadziliśmy go w naszym dziale, czyli w dziale komunikacji korporacyjnej, więc w skrócie PR-u. Czas, jaki daliśmy sobie na rozruch projektu, od razu tu odsłonię tajemnicę, to mniej więcej pół roku, tak? Pół roku pracowaliśmy nad takim prostym magazynem, co dla tych, którzy chcieliby kiedyś przejść taką drogę, albo doradzać klientowi, albo robić to dla siebie, no powinno być mocnym ostrzeżeniem. Jeśli ktoś szacuje czas na x dni, to trzeba to pomnożyć czasem przez 2, czasem przez 3, a w naszym przypadku przez 5. Budżet, to od razu też zdradzę na początku, budżet mnożymy przez 3. To znaczy po prostu nie da się zmieścić w założonym budżecie, a jak już pomnożymy go przez 3, to później jeszcze tylko dosypujemy. Najważniejsza rzecz, jak utrzymać wiarygodność, czyli obecność marki w brand journalu, absolutnie kluczowa sprawa. Artykuł o tym, że Allegro jest zajebiste i kupuje się super, kompletnie nas nie interesuje. Artykuł o tym, że można kupić fajne kosiarki, albo spódnice, albo jakieś inne super przedmioty, też nas w ogóle nie interesuje, bo to jest zadanie poradników publikowanych w poszczególnych kategoriach przez inny dział w firmie, dział content marketingowy,
który służy głównie dla SEO, ale też dla zbłąkanych kupujących, którzy nie potrafią poradzić sobie z wyborem jakiegoś produktu, my im w tym pomagamy. Co w takim razie ma być treścią magazynu? Radość zakupów w kontekście moich potrzeb jako konsumenta, w kontekście moich praw i moich relacji z otoczeniem. Także relacji emocjonalnych. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Logistyka, technologia, kto nam to wyprodukuje? Pierwsze 2 agencje pogoniliśmy, bo chciały nam wyprodukować właśnie bloga firmowego, to nie do końca o to chodziło. I dopiero wybór platformy obcej, konkretnie w naszym przypadku to jest Prowly. W Polsce jest kilka takich platform. Prowly uznaliśmy za najlepsze, ale też i wybraliśmy ich, bo byli fajni. To znaczy pracownicy Prowly wrzucali na swoje sieci społecznościowe to, że lubią robić content marketing, to, że lubią robić branded content czy brand journal i to nam się bardzo spodobało. To wskazówka dla wszystkich nas, którzy zajmują się komunikacją. Trzeba dużo nadawać o tym, że się lubi to, co się robi, bo potem klient może to dostrzec. Tak było w naszym przypadku. Zaangażowanie w firmie, kolejna kluczowa sprawa. No to pewnie wiecie, nikt, kto zadeklaruje, że będzie przygotowywał materiały z wewnątrz firmy, później tego nie dotrzyma. No może prezes 2 razy do roku. Innymi słowy, możemy być skazani na konieczność współpracy z zewnętrznymi dostawcami treści. Tak jest akurat w naszym przypadku. To też daje pod rozwagę wszystkim, którzy myślą o stworzeniu takiego własnego medium bądź dla klienta. Załóżmy, że nikt nam w tym nie pomoże. W związku z tym musimy zatrudniać współpracowników. Akurat w naszym przypadku najważniejsze jest to, żeby się tym nie zajmować osobiście, tylko zrobić to przez jakiegoś pośrednika, czyli agencję. Ekosystem wydawniczy to akurat z moich doświadczeń łatwo nam było to zrobić. Po prostu stworzyliśmy sobie zwykłą redakcję. W tej chwili mamy wakat na stanowisku wydawcy. Ktoś chce? Atrakcyjne warunki, zachęcam. Tak, kto? No, widziałem rękę do góry, ale skromnie, tak nieśmiało. No, płacimy regularnie. Sekretarza redakcji mamy w tej chwili właściwie już 2 osoby z firmy wpisałem. Mamy około 30 kontrybuujących dziennikarzy aktywnych w innych mediach i 4 ekipy wideo. Decyzje podejmowane są w sposób autorytarny. To znaczy nie ma żadnej demokracji, ale tak dokładnie działają też redakcje. Jest zespół kolegium, są sekretarze, wydawcy, jest naczelny. W naszej firmie rolę naczelnego pełnimy razem z moim szefem. W związku z tym, jak nam się podoba jakiś temat, to go robimy. Jak nam się nie podoba, to nie robimy, czasem odrzucamy też temat zrobiony. Nie ma żadnej, jeżeli myślicie o tym właśnie we własnym wykonaniu, musicie po prostu narzucić pewną linię programową, która będzie jasna i czytelna dla współpracowników, ale też i dla odbiorców. No wszystko są drobne szczegóły, prezentacja pewnie będzie dostępna, więc po prostu pamiętajcie o tym, jeśli chcecie tworzyć takie medium. No właśnie, jak będziemy promowali nasz Brand Journal? Brand Journal, magazyn Allegro nie używa promocji Allegro. To jest założenie na pierwszy rok. Innymi słowy, poszliśmy drogą startupu i to takiego zimnego wychowu. Jak przetrwa, to go dopieścimy. Jak nie przetrwa, no na razie przetrwał, no właśnie, prawie rok, więc prawdopodobnie go trochę dopieścimy. Na razie promujemy go przez media społecznościowe, czyli wrzucamy na Face'a i na LinkedIna, i na inne media te artykuły, które uznajemy, że są fajne. To jest ciekawe dość kryterium, w jaki sposób dobieramy materiały do publikacji. Otóż kolegium decyduje, że będą publikowane te materiały, które każdy z nas osobiście, będąc bardziej lub mniej związany z marką, wrzuciłby na swój profil społecznościowy, czyli nie wstydziłby się go pokazać. To automatycznie wyłącza wszystkie kryptoreklamy. Czyli nie mamy problemu z tym, że publikujemy materiał kryptoreklamowy, ponieważ nigdy go nie zamówimy, bo byśmy nie chcieli go szerować na swoich sieciach społecznościowych. Czasem tak jest, wskaźnik jest, czasem tak jest, że autorzy i redakcja, czyli ci, którzy piszą i edytują, wrzucają też na swoje sieci społecznościowe. Wiecie, że to ma duży power, bo my też czasem dopalamy kampaniami te artykuły. No oczywiście wtedy są tam oglądalności kilkuset tysięczne, ale
to też jest bardzo ważne. Jeżeli zamawiamy artykuły uznanych osób, takich jak, nie wiem, Marcin Meller, czy jak jacyś inni znawcy tematu literackiego, vintage, dowolnego innego, czy parentingu, czy mody, to ustalajmy z nimi, że oni też wrzucają to na swoje kanały społecznościowe, ponieważ siła oddziaływania jest bardzo duża. Nie mamy newslettera, ale to tylko z naszej winy. Po prostu nie mieliśmy za dużo czasu, żeby go przygotować. Polecam z newslettera, ruch bardzo dobry, wdrożymy prawdopodobnie w trakcie wakacji. Zobaczcie, to króciutko. Tak się z tym guzdraliśmy. Przełom 2014-15, pierwsze koncepty, tutaj pierwsze makiety. Tutaj zaczęliśmy się wydawać, skompletowaliśmy sobie zespół w czerwcu i w lipcu. Zaczęliśmy wydawać zerówki między sierpniem a wrześniem, a wystartowaliśmy dopiero w październiku. 10 miesięcy równo. Przestrzegam wszystkich, którzy planują szybko zrobić taki projekt dla siebie albo dla klientów. Po prostu trzeba być cierpliwym. To są nasze wariacje na temat logo. Jak się pracuje dla dużej firmy takiej jak Allegro, to niestety może się okazać, że wszystkie te zabawy, akurat logo aktualne jest takie, że wszystkie te zabawy są na marne, bo właśnie szef od grafiki przyszedł i powiedział, że robi zupełnie nową identyfikację w Allegro, no i już nie będziemy mieli tego pięknego logo. Czy zatrudniać dziennikarzy? Mówiłem o tym wcześniej. Słuchajcie, to jest tak. Jedynymi osobami, które potrafią cokolwiek napisać, są właśnie dziennikarze. Nawet niekoniecznie jacyś blogerzy, chyba że mają jakiś background mediowy. Brać w ciemno. Oni tylko dysponują narzędziami, warsztatem, doświadczeniem, działają szybko, są dostępni cenowo, to pewnie wiecie, widzę wśród publiczności kilku dziennikarzy. Ja też pamiętam te swoje czasy, kiedy już się zaczął kryzys. Warto pracować z dziennikarzami. Ciekawostka, ogłosiliśmy w tej chwili rekrutację na stanowisko wydawcy, bo nasz poprzedni wydawca poszedł do innego medium. W ciągu 2 dni dostaliśmy 70 kilka zgłoszeń, w tym są to topowe nazwiska z mediów elektronicznych i nie tylko. No akurat tak się złożyło, że ten magazyn jest widoczny w branży, więc oni wiedzą, do czego aplikują, ale mówię wam po prostu, że można pozyskać bardzo dobre nazwiska z bardzo dobrym warsztatem w całkiem odpowiedniej cenie. Polecam. Jakie mamy doświadczenia po tym pierwszym półroczu? Otóż osiągnęliśmy 100 000 unique userów bez promocji, tak jak mówiłem wcześniej, znaczy z promocją na fejsie, ale to zaraz o tym powiem, że to jest albo nie jest efektywne. Przepraszam. Najlepszy artykuł, może w porównaniu z dużymi mediami to nie jest jakiś super wynik, ale to jest blisko 50 000 uników, zresztą zrobione w jeden dzień. To był artykuł, który napisało dla nas serwis Aż Dziennik na temat wymyślonych ofert, które można było kupić 1 kwietnia. Tam był chyba też Bentley na gaz. Tu jest, bo przepraszam, przeleciałem za dużo. Tutaj jest 270, ale to jest zła liczba, bardzo przepraszam, bo to ja wpisałem, to się pomyliłem. Tego jest więcej, tam jest 320 chyba. Co to oznacza? Że w trakcie bycia live, czyli między październikiem a majem, październik, listopad, grudzień, czyli 8 miesięcy, 320 na 8 miesięcy, czyli mamy około 40 materiałów na miesiąc. Niby niedużo. Każdemu materiałowi poświęcamy sporo pracy, czyli wychodzi mniej więcej 1,2 materiału dziennie. Jeżeli myślimy o tym, że zrobimy to sami wewnątrz firmy albo jako agencja dla klienta, to liczmy, że każdy materiał to jest kilka godzin pracy wszystkich po kolei. Tak, bo trzeba go wymyśleć, zbriefować twórców, redakcja musi przekazać ten brief do twórców, oni muszą to zrozumieć, materiał przychodzi, okazuje się nie taki, kolejna iteracja, a jeszcze to jest tak jak u nas zamordystycznie, że ja i mój dyrektor chcemy koniecznie każdy materiał sprawdzać, to już w ogóle marnujemy na to strasznie dużo czasu, marnujemy w cudzysłowie. Liczmy, że każdy taki materiał kosztuje nas kilka godzin normalnej pracy. A przecież pracujemy w dziale PR-u, kryzys za kryzysem, wszystkim się to nie podoba, co robimy, więc przestrzegam. Najpopularniejszy artykuł miał zasięg na Facebooku i to jest zasięg organiczny.
bo tak średnio jest około 100, 150, 200 tysięcy, to było 690 tysięcy. Najsłabiej czytany artykuł o metalicznych tatuażach 9 czytelników. Słucham? 400, tak, 47 tysięcy. I to rośnie, bo to się cały czas ogląda, tak? Nie chowamy tych artykułów. Więc tak, z jednej strony ja mam doświadczenie monetowe czy telewizyjne, więc to nie są jakieś gigantyczne liczby, ale też poziom inwestycji został włożony w ten magazyn, jakkolwiek to jest duży, idący w kilkaset tysięcy złotych w ciągu tego ostatniego roku, to jednak jest ok. Magazyn się nie spina finansowo, ale też nie jest taka jego rola. Była tutaj w prezentacji naszego kolegi z Niemiec, było takie stwierdzenie, że tak, chyba z Niemiec, że ROI trzeba robić, przepraszam, że lidy muszą być. Nie, akurat mamy taki komfort, super komfort, że nie musimy mieć lidów. Tak sobie ustaliliśmy, tak nam to organizacja zaakceptowała, ale to jest wyjątkowy komfort. Spodziewam się, że w wielu przypadkach, w wielu projektach klient może chcieć te lidy mieć i wtedy już nie będzie tak wesoło. Dlatego ja tu sobie mogę tak wam opowiadać, jakie proszę bardzo fajne rzeczy robimy i nie przejmujemy się ani reklamą, ani wynikami, na przykład właśnie lidów, ale nie każdy ma taki komfort i chylę czoła przed tymi, którzy muszą takie efekty dowozić. Bierzcie to pod uwagę. Zebrane doświadczenia. Bardzo lubimy pracę z Prowly. Uważamy, że oni zrobili dobrą robotę. Oni też bardzo cywilizują ten rynek wydawania brand journali. Ja dokładnie nie wiem, ile ich jest, no ale kilkanaście takich większych i pewnie kilkadziesiąt mniejszych. Polecam współpracę z takimi firmami pod jednym warunkiem. Po pierwsze, nie oczekujmy, że zrobią coś specjalnego, ponieważ to jest platforma. Ona musi służyć wszystkim, mniej więcej tymi samymi narzędziami. My akurat mamy bardzo dobrą współpracę z Prowly i mówimy, że mówimy, co chcemy, a oni nam to robią. Oczywiście płacimy za to, tak? Ale no nie każdy ma ten komfort. W związku z tym, jeżeli decydujemy się na taką platformę, to sprawdźmy dobrze, jakie tam są narzędzia po to, żeby nie mieć później rozczarowania, że czegoś się nie da zrobić. Na przykład zbieranie leadów do newslettera musimy robić zewnętrznym narzędziem, dlatego go nie mamy. Także to jest akurat chyba dość duży minus niestety, jak na PR-owe, brand journalowe przedsięwzięcie. Procesy związane z budżetem i formalnościami. Tu odkrywam tajemnicę alkowy. Projekt stoi kompletnie poza wszystkimi systemami księgowymi Allegro, bo gdybyśmy go przepuszczali przez Allegro, to nigdy nie opublikowalibyśmy ani jednego tekstu. No bo u nas jest tak, trzeba zawrzeć umowę, musi być podpisana na każdy tekst. Musi być podpisana, sprawdzona, controlling, to czasem do Afryki leci i potem przychodzi zgoda albo nie. Więc robimy to wszystko outsourcingową agencją i to polecam. Jeżeli są tutaj na sali przedstawiciele takich agencji, to przedstawiajcie to swoim klientom jako absolutną korzyść. Po prostu nie będzie miał jedną fakturę na miesiąc. Jeżeli mamy miesięcznie te 30 czy tam 40 tekstów, to nie dalibyśmy rady, a są pewnie klienci, którzy chcą tego mieć więcej. Brand Journal może być jedyną platformą treściową dla wszystkich naszych działań. Co to znaczy? Otóż nauczyliśmy naszą organizację, że cokolwiek by nie robiła, to przychodzi do nas i nam mówi o tym, no tak już było kiedyś, ale teraz odpytujemy szefów kategorii, dyrektorów, specjalistów, ekspertów na okoliczność ich wystąpienia w magazynie, czyli cytujemy ich w magazynie, jeżeli wprowadzają jakieś nowe feature'y. Jeżeli my piszemy o jakimś trendzie, o tych nieszczęsnych tatuażach na przykład, to pytamy szefa kategorii, jak te tatuaże się sprzedają. Mamy sporo danych, pewnie się domyślacie. O właśnie, ilu użytkowników ma Allegro miesięcznie? Kto wie? Każdy z nas jest unikalny. Nie, kategoria RU, Gamius Mega Panel. Real user. Nikt nie wie? Niemożliwe. Ile? Kto tam dalej mówi coś jeszcze? Ile? Kto da więcej? Kto? Kochani, to nie wstydźcie się. Kto to powiedział? Niespodziewana nagroda, nie miało być. Słuchajcie, dostałem, oddaję karnet na 2 dni na Openera. Przepraszam, na Orange Festival. Zapraszam po odbiór, brawa.
idę do ciebie też. Warto pracować dla Allegro? Warto. Nauczyliśmy wszystkich, że komunikujemy się ze światem przez magazyn. Teksty z magazynu wysyłamy dziennikarzom, czasem przed publikacją. Mamy taką specjalną funkcję, że możemy wysłać tylko osobom, które mają unikalny link i login do materiału, który jeszcze nie został publicznie opublikowany. Czasem też wysyłamy materiały, które już zostały opublikowane, ale to niektórym mediom w ogóle nie robi różnicy, po prostu oni tak przeżynają wszystko, co spotkają na swojej drodze, szczególnie media lokalne. Wszystkie nasze wypowiedzi, relacje, wszystkie nasze aktywności znajdują się w magazynie. One nie wchodzą do tej puli tych jednego czy tam dwóch tekstów dziennie. To są po prostu takie materiały, jakie publikowalibyśmy pewnie w normalnym biurze prasowym. Ludzie są kluczowi, no to jest jasne. Zajęcia absorbujące, o tym już mówiłem. Dobre treści wspierają wyniki oglądalności w sieciach społecznościowych. Nie bardzo mogę mówić o szczegółach, ale powiem tak. Zwykle treści z magazynu jako linki mają 2- lub 3-krotnie wyższy zasięg organiczny niż takie zwykłe posty marketingowe, nie? Wspierane to wygląda trochę inaczej, bo każdy post marketingowy ma tam później, nie wiem, kilkaset tysięcy albo nawet pod 1 000 000 zasięgu, a nasze czasem wspieramy, czasem nie. Po prostu widać, że dobra treść broni się świetnie w sieciach społecznościowych. Dobra treść, dobry tytuł, dobre zdjęcie, czasem dobry film. To jest ważna rzecz, czyli nowy sposób dotarcia do zewnętrznych stakeholderów w mniej komercyjny sposób. Wchodziła na Allegro marka Hoover. Kto wie, co robi Hoover? Tak jest. To jest taki Electrolux. Był w Europie, to się mówiło, że się Electroluxem, to w Stanach Hooverem się tam hooveruje. No i my zrobiliśmy, znaczy możemy napisać, że jest super marką, mamy świetną ofertę, a niektóre rzeczy na wyłączność, a w ogóle są takie zarąbiste i tanie, ale nie. Zrobiliśmy historię marki, czyli opisaliśmy, skąd się wzięła, czy miała powiązania z prezydentem, czy z wywiadem, czy z innymi organizacjami. Po prostu fan, tak? To było śmieszne. Im się to strasznie podobało, materiał miał dość duży zasięg. Tak postępujemy z takimi tematami. W ten sposób dotarliśmy że wspierając markę i wspierając naszego partnera, dotarliśmy do odbiorców, którzy być może nigdy by po taką informację nie sięgnęli. To nie ja pisałem, to mój szef pisał, nie wiem o co mu chodziło. No i oczywiście wspieramy employer branding i działania CSR. Na pytaniach rekrutacyjnych, wśród pytań rekrutacyjnych jest pytanie o magazyn. Ci, którzy znają, mają plus. Mówię ważnie. Na onboardingu, jak ja się zatrudniałem w Allegro 1,5 roku temu, to trwał pół dnia, a teraz trwa 3 dni. Słuchajcie, normalnie 3 dni nakładamy do głowy różne rzeczy ludziom. No więc na onboardingu jest szkolenie z tego, jakie mamy kanały komunikacji. Tam magazyn zajmuje poczesne miejsce i potem okazuje się, że na przykład w komunikacji wewnętrznej między działami pracownicy odwołują się do tego, co widzieli w magazynie. Bardzo fajnie, bardzo nas to cieszy. Nie był to jakiś super spodziewany efekt, no ale udało się tak zrobić. No i oczywiście opisujemy tam działania CSR. Ostatnie nasze działanie to był udział w drugich już regatach żeglarskich. Co, jakieś są inne regaty? W regatach żeglarskich youtuberów na Mazurach. Prawie każdy z nich przywiózł jakiś podarunek na aukcję charytatywną. Myśmy tam pojechali, nagraliśmy to, opublikowaliśmy materiał. Za chwilę te aukcje wejdą na serwis charytatywnie allegro.pl. To jest takie nasze CSR-owe działanie, zupełnie darmowy serwis pozwalający organizacjom pożytku publicznego zbierać pieniądze na szlachetne cele. To też, czyli magazyn też jest platformą dla takich działań i żaden z tych youtuberów nie miał oporów przed dzieleniem się, dodam, że bez budżetu, właśnie tym materiałem na swoich sieciach społecznościowych, prawda? No może nie na Snapchacie, tam się nic nie da wrzucić. Więc poddaję to pod rozwagę, że jeżeli robimy jakieś fajne projekty ze stakeholderami zewnętrznymi, no to może dzięki temu, że ma to walor dobrej treści, niekoniecznie bardzo reklamowej, właściwie w ogóle nie reklamowej, będzie to łatwiej się szerowało w ich normalnych działaniach.
Dziękuję za uwagę. Proszę o ewentualne pytania. Nie mam już więcej biletów, przykro mi. Mamy czas jeszcze na pytania? A są pytania? Nie ma pytań. Nuda. Pytanie jest z tyłu sali, od kolegi, obok którego siedziałem. Tak, chociaż czasem obejmują one na przykład pewną kategorię produktów, które siłą rzeczy są na platformie, bo na Allegro jest jednak sporo. Znaczy trudno jest znaleźć produkty, których nie ma. W głowie w tej chwili nie mam takiego artykułu, ale możemy zaraz sprawdzić na komputerze, to pokażę Ci, jak to mniej więcej wygląda. Tak, czasem to robimy. No, CSR-owe projekty takie są. Tak, to, że kręcimy kilometry, że jest aplikacja darmowa, dzięki której można sobie nazbierać kilometrów i ufundować stojak dla swojego miasta czy dla swojej dzielnicy, to nie dotyka w ogóle produktów, które są na Allegro. Czasem jest tak, że świeżutki artykuł o Porsche 911. No jest ten Porsche 911 na Allegro, no jest, no ale no po prostu, nawet wrzucamy chyba jakiegoś linka, ale to w ogóle nie o to chodzi. My piszemy o tym, czym jest ten samochód, dlaczego się nazywał Widowmaker w początkach swojego istnienia, tak? To jest ten fan wokół marki Porsche, a niekoniecznie namawianie do tego, żeby kupować, zresztą nikt z nas codziennie Porsche nie kupuje chyba. Tak? Powtarzam pytanie. Pytanie jest o KPI i ocenę efektywności. Tak? Pytanie, ile mamy czasu, bo to... Nasze KPI mają charakter wewnętrzny, tak? Czyli tak, mówiłem, nie mamy leadów, nie musimy powodować, że są leady. Czasem tłumaczymy partnerom, z którymi pracujemy nad materiałami, ile było obejrzeń, ile było wyświetleń na fejsie. Okej, bo jesteśmy fair. Niektórzy nawet, stare media, tego od nas wymagają. Mamy taką akcję o wyposażaniu biblioteczek w szpitalach. Taka akcja, kup książki, to są książki też napisane specjalnie dla tej akcji, to robimy chyba z przyjaciółką albo ze Zwierciadłem. Oni pytali nas, prosili nawet w umowie o to, żeby ich informować, do ilu osób dociera ta informacja. Natomiast my nie mamy takich celów. Postawiliśmy sobie wewnętrznie cel w ciągu roku osiągnąć 100 000 unique userów i to osiągnęliśmy już po pół roku działalności, ale teraz się to ustabilizowało, więc to nie jest tak, że to jakoś gigantycznie rośnie. Ja stawiam przed sobą i przed kolegami z zespołu cel 200 000 po 2 latach działalności. Czyli po roku od 100 000, już tak skracam ten okres. Czyli w kwietniu 2017 chciałbym, żebyśmy mieli 200 000 użytkowników stabilnych. Ocena efektywności ma charakter jakościowy bardziej niż ilościowy, czyli podobają nam się materiały. Zatrudniamy sobie zewnętrznych audytorów, tak można powiedzieć, czyli osoby, które znają się na przygotowywaniu materiałów w mediach i one nam wystawiają taką dość surową ocenę. Te oceny, miło mi to mówić, przez ostatnie tygodnie są coraz wyższe, ale to jest okupione bardzo ciężką pracą. Także mamy super komfortową sytuację w porównaniu z innymi tego rodzaju przedsięwzięciami i wiem, że po prostu to nas trochę różni i jeszcze raz mówię, chylę czoła przed tymi, którzy muszą wykazać się twardymi wynikami, na przykład z konwersji z bloga, czy z konwersji z podobnego wydawnictwa na sprzedaż. Tak? Struktura źródeł ruchu? Tajemnica. Nie. Ruch organiczny, taki, że ludzie wchodzą sami na ten magazyn. Trochę to zdziwieni tym jesteśmy. To jest jakieś 30%. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ruch, bo nie ma newslettera, nie? No bo jakby jeszcze był newsletter, no to jeszcze można to zrozumieć. No był taki pomysł, żeby przekazać wszystkim. Nie, a poza tym z naszej sieci wewnętrznej wyłączyliśmy wszystko, zliczanie, tak? Czyli nawet jeśli tam nastukamy 3 miliony page viewsów, to tego nigdy. Dużą część stanowi Facebook. Właściwie za nim jest LinkedIn, ale LinkedIn znacznie mniej. Pewną część stanowi serwis Allegro,
Jest taka strona o nas. No, niektórzy użytkownicy przychodzą, żeby z nami się skontaktować, czego im nie ułatwiamy, i tam szukają informacji i okazuje się, że ta strona o nas jest w magazynie. Ale to nie jest jakiś znaczący element ruchu, natomiast my go widzimy, tak? No, liczymy bardzo na newsletter. Okej. Ja pozwolę sobie zatrzymać następne pytania. Jeżeli macie pytania jeszcze, to Michał zostanie pewnie z nami jeszcze przez chwilę, to będzie okazja je zadać. Bardzo dziękujemy. Ja nie wiem, jak to się dzieje, bo na pewno panowie Michał i Kirsten nie dogadywali się ze sobą, ale znowu mamy element wspólny. Mianowicie przed chwilą Michał mówił o Porsche i za chwilę też będzie o Porsche. I nie tylko o Porsche, będzie też o Sainsbury i będzie o Volkswagenie i to będą czyste, żywe case'y. Słuchajcie z uwagą, zapraszamy Kirstena. Hello again. Yeah, it's me again. I promised to tell you some more about my day job. So the last presentation was the night job at the Content Marketing Forum. And wanted to tell a bit about the things, or some of the I think, more interesting cases we're doing at C3. And I want to tell you a bit about C3. This is not meant to be an advertising blog for our agency because we don't do business in Poland, so that's not the reason. But for me, the last 1.5 years were the most fascinating time in my job life because we basically built an entire new kind of agency in Germany, which is C3. C3 is now the leading content marketing agency in Germany. See some figures later on. The 3 C's stand for creativity, content, and code. Code meaning technology. So this is the 3 things we combine under one roof. And we are probably the only agency of that kind, at least in the German market. And probably there are other agencies in other markets. And it's been a pretty fascinating development. I'll go back. Okay, who we are. We're about 600 people in 8 offices. We're the market leader in Germany, so most of our offices are in Germany, with Berlin and Munich being the biggest one. Hamburg, Stuttgart, Frankfurt are also full-service offices of C3, and we got pretty much international in the last 12 months. We got offices in Zurich. We bought a creator agency in London called Seven early this year. We just opened an office in Prague. So this is duly driven through clients we work for who want us also to work for them locally in other markets. But our main business is, of course, Germany. Of these 600 people, and this is probably something which, at least in the German market, you won't find in another agency, is the combination of various skills. So our core is, and it should be for a content agency, journalism. So we got around 150 journalists in the agency, and it's just not just like content manager type of people, it's really expert journalists. We work for quite a lot of industries, so we got really people from Bloomberg and the Financial Times working for financial institutions. We got people who were editors-in-chief of food magazines working for Unilever and Edeka, which is a large retailer. So this is the heart of the agency. This is the editorial staff. And this is what distinguishes us, of course, from other digital agencies or creative agencies. On the other hand, which divides us from many pure play content agencies, is that we have quite a large set of skills that we built around this journalistic core. So there is quite a strong technology arm that we have in Hamburg and in Berlin. We have around 50 front-end and back-end developers. We got a strong concept and design department and area, which is, of course, digital conception and concept and design, and also, of course, still print. And we built quite a few skills which you would usually rather find in media agencies. So we got performance marketing experts, media planning experts, and of course the whole field of social media. So it's been quite an experiment putting these skills under one roof, because we strongly believe that it is, at least for larger corporations, helpful to have an integrated approach also under the roof of one agency.
So maybe some of the cases we're doing, and it's 3 rather recent cases, quite different. So one client we work for is the VW Group. We'll see that later on, and in this case, Porsche. They came up to us like 2 years ago, and with a seemingly quite boring task. They had this press release archive on their website, so where journalists could go when they were looking for the last press release by Porsche, so new car model or something. Yeah? So probably the most boring part of their website it was. And they said, well, can we do that a bit nicer? Can we have a bit nicer front end or anything? What we turned it in is basically we made it from a press release archive to a stakeholder content hub. So it's targeted still at journalists who want to get more information about Porsche and about the products and maybe even a press release, but it's also targeted at the high involvement target group. So really Porsche fans who want to really know everything about the brand. So what we came up with was basically the Porsche newsroom, which is a fully responsive content hub. Means it looks much nicer than a press release archive, and it has the user experience of an editorial website. It's, as I said, it's fully responsive designed. It's in 2 languages. It has a strong social integration. There's also a sign that it's not only targeted at journalists, but also at the real people who buy Porsches. So, and in the end, it's a curation thing. So the idea was Porsche has more valuable stakeholders who want to learn more about the company, who are multipliers, than just the journalists. And Porsche is about more than just cars. So what you find is a lot of stories about Porsche history, technology, the people, sponsorships like racing and engagements they have, but of course also the products. We creating content from various sources. Of course, it's the press content they have. It's the content from the Christophorus magazine, which is basically their client magazine they have. It's individually produced content like videos, animations, infographics we do for this website. It's a social feed where all like Twitter and co run through. So it's really a very living kind of website. And of course, you also got the press release archive somewhere. Yeah? And the rationale behind it was a bit, well, looks a bit end client. Yeah? And they got the whole newsroom ecosystem, which is targeted at multipliers and influencers. And not only journalists are multipliers and influencers. It's bloggers, car bloggers. It's the fans. It's those who drive their 5th or 6th Porsche or have a collection in their garage. Yeah? I don't, but so through these multipliers and influencers, you also get a strong impact on your final target group, those people who are meant to buy the cars. Oops, okay, this video we can skip. It's nice, but not too nice. Yeah, and it works. Yeah, some figures, not the complete up-to-date ones. They got much bigger by now. But what we see is the page impressions more than doubled within the first year. We have 3 times more visits through mobile, through making the whole thing responsive. Regular users went up by 40%. The whole PR value generated through the content on this site doubled. 100,000 Twitter followers after 12 months, and quite a long time. People stay quite a long time on the site. So they read almost 4 articles per visit, which is rather a high number, and much higher than before when people were just looking for one press release. Yeah, this was the Porsche case. We won quite a few awards for that one. Yeah, but it's really quite an interesting case, and inspired quite a few other companies as well, turning their press section of the website into something much more content-rich than it used to be. In general, it's quite a trend we see that the former boring parts of websites become quite content pimped. It's the press sections we're talking here at the Porsche newsroom. But for example, 6 months ago,
how do you say, a law firm came up to us, one of the large international law firms, and they said, well, before it was very easy to get the best students to start in our company, because we just wrote the salary on the website. It was 105,300 euro per year. I thought that chose the wrong job when I came from university. So they were targeting the 200 top law students of each year in Germany, but they won't get them. They said, these silly people, Generation Y and whatsoever, they work for half the salary as a prosecutor for the state or something. And they don't come to us and work until 11 o'clock each night. So we got to do something. We can't just write the salary figure on the website. We need to inspire them, which kind of great projects they're doing, how international our job is, and whatever. And so similar to this, turn our press release archive into something much more inspiring. The task there was turning a boring apply here career website into something more inspiring and appetizing than it was before. Another case is Sainsbury's, which is one of the two largest food retailers in the UK, in Britain, and which is basically one of the largest clients of our London agency called Seven, which are pretty much food experts. And over many years, they built up really a multi-platform food content program for Sainsbury's. And we can show only a few bits here. It started years ago with the Sainsbury's magazine, which is a paid-for magazine, which is exclusively sold in Sainsbury's stores. And it's not cheap. I think it's £2, so it's a real price for a real magazine. And it's the best-selling public magazine in the UK. Not only the best-selling food magazine, it's the best-selling magazine in the UK. Due to the fact that it's 100% customer focused. It's called Sainsbury's magazine, but that's it. So it's not just promoting Sainsbury's special offers or products or anything. It's a full-scale food magazine. That's how it all began, and from that evolved a really, really strong and meanwhile 2/3 digital content ecosystem. And these people are crazy in London. As I think we always say, we're proud on what C3, what we can do and achieve. And sometimes I still have the impression, in digital and social, we're still trying in some ways. And for example, I asked them, where's your analytics and monitoring department? And they said, don't have a department. Each editor does it. We got some tools. And each single editor is so much into analytics. We had a meeting there, and they were just throwing figures around and about how different a user behaves if he comes from Facebook than when he comes from Google. And that's what they're really quite fine in driving a digital content website, digital content hub into some successful business for Sainsbury's. So one example where we'll show some videos is Homemade. It's also one of the food trends. They don't only have a website from Sainsbury's magazine, but they have quite a few specialized food websites on certain trend topics. Doing things yourself, homemade is a big trend, at least in the UK and Germany also. And this is one of the digital hubs they're doing, and they're doing a lot of video content for social. This is really, they got more than 2 million followers, fans, we'll see later on, in the various social channels. And it's 10, 15, 20-second bits and pieces, which have to be useful and or entertaining, in the best case, both. So this is an example. It's about how to avoid frozen toast to stick together. I didn't know that was a problem, but obviously it is. Twisted shapes of your bread done right. Help your slices peel and one up, stick together like a Chelsea bar. Cool it down. Who says my countdowns? Okay, a special piece of content, but it's sometimes, for me, it's hard to tell which of these would work or not, but they really got good analytics and they can pretty much predict it. This is one of the more successful pieces.
Now comes a very successful piece. Please, you have to watch to see it. 1.5 million Facebook views, video views, for this little piece. Yeah, that was it. 1.5 million views. Yeah. And obviously, I didn't know, the chocolate orange is a Christmas classic in the UK. So it's basically a product you can buy. It's a chocolate orange which tastes a bit like an orange, but it's chocolate. So how to turn that into a fondant? 1.5 million people were interested. Okay. And it's not very expensive to produce a video like that. They got a studio there and everything, and it works. And so they're running all their social channels, of course, very much pushing seasonal things. This is a Christmas thing. Here on the right side, you see their Mother's Day special. Yeah, and as I said, it's very smallish things, yeah. Cheese toasty with cranberry. So get 2 slices of toast, put cheese on it, some cranberries, ready. Yeah? And through all this very video-leaning content, they gain more than, I think it's almost 2.5 million followers, fans through the various social channels you see here. Facebook being the biggest, Twitter the second, and then it's to Pinterest and Instagram. And yeah, theory, but the thing is, of course, you can't predict 100%, and it's always surprising, and sometimes things you think they must work don't work at all. As long as you can produce them rather efficiently, it's not bad if some things go wrong. It's a test and learn thing. But what they do a lot, and what is not done in some kind of analytics department on the 5th floor, but by each editor, is go into the data and look, what's the search volume on certain topics, what's the targeting potential you have on Facebook or through Google, what's the range potential you have through influencers or blog or media partners. Yeah? This Homemade thing was a cooperation with Sainsbury's and the Huffington Post, for example. And through that, you can at least get a feel for which topics are relevant. And from the general topics, you get to derive the content ideas. So what do I do for Mother's Day, for example, this year? Yeah, there was Sainsbury's. Maybe a last brief example is Volkswagen. Volkswagen is quite interesting. We do a lot of work for Volkswagen. We've seen Porsche also from Volkswagen Group. You see later on quite a range of brands we're doing work for. This is about the former or the still Volkswagen magazine, which used to be a mere print magazine for the Volkswagen clients, sent out to them, advertising funded. And 2 years ago, they made a new pitch and wanted to turn it into from a print brand into a digital and print ecosystem, which also has a high efficiency. So the thing is, now you got a print magazine, and you got like the digital content hub, the website, also fully responsive, with a lot of rich media, multimedia storytelling and content on it. And the idea is really, it is in more than 20 languages. It's in 22 countries currently. It's always changing a bit. And it's an offer for their global markets. It's not only for one country, but the other country markets can decide, do I want either the magazine as it comes? Do I want to customize the print magazine for myself, for my market? Or do I only want the digital magazine and maybe add some local content? So it's quite a dynamic ecosystem where we produce something for the guys in Wolfsburg at the Volkswagen headquarters, and it's rolled out internationally. And the country markets of Volkswagen can basically decide how far they want to adopt or individualize, or how far they just take over what the corporate center in this case gives them.
So I think I got, yeah, one content example. It's also a lot of video. This is about the Scirocco. Certamente il nome ricorda uno scirocco che io ho fatto 40 anni fa. L'illustrazione della Scirocco sia di gioventù che di azione. Direi che sarebbe una presunzione dire che riconosco quello che io ho fatto a suo tempo. Una forma che deve attrarre, deve avere sempre qualcosa di capriccioso. Aristotele diceva che l'artista è quello che non copia la natura, la imita nel senso che fa qualcosa di analogo. L'auto ha un messaggio che va oltre alle necessità. Quello di comunicare chi sono. La mia Scirocco è una bellissima macchina. Lei parla con un creativo che vorrebbe averla fatta lui, questa macchina. Okay, so yeah, it's quite glossy. It's quite close to advertising, you have to say. But the idea here was basically the Scirocco came back and to get all that heritage feel in that new Scirocco model, because the Scirocco wasn't around for quite a time. And even many people didn't know that it's a car with heritage. And so we pulled out the former designer basically and made this piece. Yeah. Yeah, and maybe this is just to give us an impression of how big our common topic has become. Because it's, when I seen this chart a couple of days first time, I thought, wow, okay. And this is just what we are doing. Of course, Volkswagen being one of our largest clients, content marketing-wise for a brand, for a corporation like Volkswagen. And it's with all brands, meanwhile, it's different things. It's from the Volkswagen, from the Das Auto Magazine for Volkswagen. It's internal comms for Audi. It's it's for Skoda, where we're one of the 2 lead agencies now, where we really implement a whole newsroom and a whole content process. So it's a lot of different works. It's MAN, which is the Volkswagen bus and truck brand, basically, where we do the magazine. It's a lot of distinct work. But what is undeniable is that large brands really have heard the bell and know that successful communication has to put the customer in the focus. And if you put the client first, it's always content, because how else are you going to reach the client? Not through telling them, buy me because I'm cheaper, or buy me because I'm better than the others. Yeah, this chart always makes me, gives me a good mood, because it seems like we're on the right track as people who do content marketing for brands. Thank you very much. So any questions, maybe? Not today? I'm interested in what you actually did to this law firm's website looking for lost students. Pardon? Yeah. Yeah. You were interested in that example? Yeah, I'm Well, it was really, the good thing is always if clients have at least understand their problem. Yeah? And the problem was, it's an employer branding thing. Employer branding has become a huge topic for many companies and brands, I think. Yeah? So they just saw applications went down. Yeah? So it's like 10, 20 law firms competing for the best 100 or 200 law students each year. So they knew they had to do something. And one of the measures was storytelling. It's not just that you work long hours and get a good salary if you work in these firms. But it's, you have international projects, you got inspiring clients, you got, I don't know, a team of an international team, which is great, with great intellectual people. So tell all these stories it was about. So there was basically 2 tasks for us. The one was, like in the Porsche case, make it much more appealing. So the website, the front end, the user experience, more visual. Yeah, so the whole UX and design thing. And the second thing was tell these stories.
So we talked with partners of the firm, and we talked with clients, did some infographics explaining how they work and where they work and whatsoever. It's still not as emotional as Porsche maybe, yeah, but it's 150% better than before. Yeah? Any further questions? No? You had one, Jesper, or? Yes, I do. Oh, dangerous. It's all a fad. No, but you do a bit of traditional advertising as well. Mm-hmm. So how do you see yourself as a content agency when you're also doing a bit of traditional advertising? What are the pitfalls? Well, the thing is, which is quite interesting, what you see in the market is all the traditional ad agencies and digital agencies and media agencies claim to their clients, we can do content marketing for you. They just hire 2 journalists and say, well, now we are a content marketing agency. Sometimes it works in the first place. Funny thing, one of the largest creative agencies of Germany called me like 3 weeks ago and said, we won this large car client and we promised him a content hub. We don't know how to produce content. Can you do that white label for us? So undercover, we do the content marketing for them because they sold it and can't deliver. So we said no. So this is the one way. The other thing is that many brands who like our content work come up to us and say, oh, it's great storytelling, it's good work, the KPIs are all right. Can you do also maybe native advertising? Or even, we have one brand, Unilever, we work for, we did for them content and social media work, and they asked us, can you do a TV spot for us? So of course it's always dangerous to say, yeah, of course we can do everything. It's a stretch, but in the end, the idea was not to do a traditional sales push TV spot. The idea was, oh, we had great video content, it was with a football player and stuff which we produce video stories with, and he said, can't we do out of this great content and maybe with 1 or 2 shots more, a TV spot which works better than our traditional TV spots. So yeah, it's getting blurred. So it's as content marketing is a continuous thing usually, but more and more brands come up to us and say, can we, and it's your topic, it's native advertising in the end, can we use content and relevant stories also for campaigns that maybe don't last forever, but maybe for 6 weeks or 6 months? One more. Oh, no. Didn't answer the question. Yeah, but just a lot of people in here are not a big company like yours, right? They're not 600 people in their agency. What would your advice be for a small agency if they want to, succeed in content marketing and they don't have 600 specialists? Network and cooperate. I was running a very small agency before, like 10 people. And it was just like, the main thing is get the client contact right. So it's very, so the 1 or 2 people at the client touch points are critical. They have to be good, they have to be, and everything else is either an integrated approach, yeah, we have it under one roof, and it's sometimes an advantage, sometimes a challenge. But of course, the smaller agencies, when in that small agency, I had like a network of people, like freelance or smaller other agencies you work together with. It's a tricky bit, but it's not impossible. Journalists that you have are freelancers, or they work strictly and only for you? Well, the people I showed there, basically, it's employees. We got a lot of freelancers, of course, a lot more, but it's not that like these 150 journalists sit in one room and write and get frustrated. We got, like I said, I got 8 offices, and the offices are divided in client teams. For example, in Munich, I got like 5 or 6 client teams. So it's, yeah, and these client teams are small agencies basically. So the project managers and the editors are in the client teams, and then you got like specialized units like video lab and things. But instead of a video lab, you could also have a partner or. Okay. Okay. Thank you very much, Kirsten, Jesper, Ola. Another question? One question, because you said that you have offices in
Tricky bit, no, not really, because it's kind of opportunistic. Why do we have that office in Prague? Not because we said we wanted to go to Prague, but because Volkswagen Group, Skoda, asked us, we got quite a lot of work for you. Can you do part of it close to our facilities and offices? So the really biggest strategic move for us was going into UK, because UK is really important because many American or Asian companies use it as a first entry point for Europe. And the bit like that is Switzerland as also because it's in Zurich office. And the rest is quite opportunistic. So it's not that there's a plan of 20 countries or something. The second question is the question about the cost. When you prepare cost estimates for your clients, is it based on the projects more, or maybe hour rates? How is it constructed? Well, because how do you prepare cost estimates on the basis of work? It's a good question. We sometimes struggle. No, the thing is, it gets more and more into hourly or daily rates, because the more projects you do, and sometimes if it's only projects you pitch for, it's quite clear. It's this project, and I don't know, to a website relaunch cost, I don't know, 100,000 euro or whatever. So we can make a package price maybe. But sometimes increasingly we got a situation where we have like 5 projects parallel for one client, and it's more like we are their content lead agency. So then you can only then we usually operate on basis of hourly or daily rates. Okay, thank you. Thank you very much, Kirsten. A teraz się przeniesiemy w zupełnie inne rejony content marketingu, ale równie bardzo, bardzo istotne, tam gdzie czułe oko i czuły słuch i uważne słuchanie i analizowanie są bardzo istotne, czyli porozmawiamy o tym, jak analiza marketingowa może wspierać biznes. Albert Hupa. Chyba tak. O, dziękuję. Witajcie, cześć, ja jestem Albert. Ja jestem badaczem i analitykiem, to jest pierwsza taka rzecz, która tutaj jest dosyć istotna, ale to też znaczy, że na co dzień tak naprawdę przychodzą do mnie klienci i mówią między innymi: pomóż nam zbadać efektywność content marketingu. Najpierw rozmawiamy o tym, a potem nasi klienci przychodzą i zaczynają nas ciągnąć bardziej za rękę, żeby się zapytać, co zrobić, żeby z niego o wiele więcej wyciągnąć. Więc z jednej strony jestem badaczem, ale z drugiej strony też, ponieważ my sami nie robimy egzekucji, to ja wysłuchuję tych prezesów i wysłuchuję tych zarządów i troszkę wysłuchuję ich opłakiwań na temat tego, co oni chcą osiągnąć i jak im wychodzi w związku z content marketingiem. I tym troszkę chciałem się z wami dzisiaj podzielić, dlatego, bo myśmy z Ulą i z Aude zrobili w zeszłym roku takie badanie o stanie content marketingu w Polsce i to badanie było skierowane do osób zajmujących się content marketingiem, albo kupujących, albo zamawiających. Ja sobie je ostatnio obejrzałem i tak stwierdziłem, fajnie by było zobaczyć, co się wydarzyło przez ostatni rok. Z jednej strony przez pryzmat wyników tego badania, a z drugiej strony przez pryzmat moich doświadczeń na co dzień w pracy z klientami. Co też jest istotne, my współpracujemy i z bardzo dużymi, i z bardzo małymi, natomiast zidentyfikowaliśmy sporo takich punktów wspólnych, które pokazują, gdzie jesteśmy, troszkę upraszczając. Ja dzisiaj będę narzekał, będę smutny, będę marudził, będę mówił, że chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. W tamtym badaniu w zeszłym roku między innymi zadaliśmy pytanie, gdzie są największe wyzwania w content marketingu, i to badanie porównywało content marketing do tak zwanej strategii zorientowanej na promocję. I to są te wyniki po lewej stronie i tam ludzie mówili, że największe wyzwania związane z marketingiem zorientowanym na promocję to jest zwiększenie wiarygodności marki, pozycjonowanie eksperckie, czyli takie coś bardzo miękkiego, bardzo nieprecyzyjnego. Natomiast ci ludzie zapytani o to, co wyróżnia content marketing, strategię content marketingową, powiedzieli wprost, że to jest wpływ na decyzje zakupowe i pozyskiwanie nowych klientów. Ergo ja z kolei dzisiaj będę mówił o tym, że te lidy to są jednak cholernie ważne, o których dzisiaj niektórzy mówili, że to jest bez sensu, niektórzy mówili, że to jest mylenie content marketingu z performancem, a nie mówię tutaj teraz o Allegro, bo Allegro nie musi mieć lidów, Allegro ma całą Polskę u siebie, więc oni akurat nie muszą pozyskiwać nowych osób.
No i kiedy ja sobie tak usiadłem i zastanowiłem się, jakiego rodzaju mam klientów w kontekście content marketingu, to ich sobie podzieliłem na 3 grupy i w sumie tak zastanowiłem się i doszedłem do wniosku, że oni są zupełnie różni pod kątem content marketingu. B2C, czyli duże marki działające do konsumentów, one tak naprawdę traktują według mnie content jako coś, co daje im zasięg, możliwość dotarcia do dużej liczby osób. To jest oczywiście ogromne uproszczenie, natomiast to jest taki schemat, który gdzieś tam ma nam uporządkować to myślenie na dzisiaj. Ja uważam, że o wiele lepiej mają firmy B2B, dlatego, bo one wiedzą bezpośrednio, że jeżeli poświęcają już te 8 godzin kogoś na przygotowanie tego kontentu, to chcą mieć z tego zwrot bezpośredni i chcą móc to coś policzyć. A oczywiście rzeczywistość jest taka, że w większości wypadków, jeżeli się mówi content marketing w B2B, to natychmiast się myśli o jakichś smutnych artykułach o employer brandingu na LinkedInie, i to jest według mnie straszne ograniczenie. Natomiast ważne jest, że ci ludzie wiedzą, że chcą mieć bardzo bezpośrednią korzyść z tego content marketingu i dlatego ja uważam, że B2C powinno się uczyć od B2B. No i jeszcze są instytucje, my współpracujemy dla różnych instytucji, one nie wiedzą, po co robić content marketing, więc specjalnie powiedziałem wizerunek, żeby było ładniej, żeby nie było kryzysów. W tym badaniu moje ulubione pytanie dotyczyło tego, gdzie są największe wyzwania. To taki amerykański sposób na opowiedzenie, gdzie jest największy problem. No więc wszyscy powiedzieli, że największy problem mają z liczeniem efektywności tego content marketingu. Teraz wracając do tego naszego schematu, ja w sumie się zastanowiłem, że ja nie rozumiem, skąd jest ten problem. Po prostu nie czaję, fundamentalnie. Dlatego, bo jeżeli mówimy o zasięgu, to tu KPI-em jest strasznie proste, to jest unique users i koniec. Jeżeli natomiast mówimy o sprzedaży, to KPI-em jest sprzedaż. To takie proste. Znaczy dla mnie to jest oczywiste. Nie mówię o tych instytucjach i tym braku hejtu. I zastanowiłem się, jak nasi klienci sobie z tym radzą i czy oni faktycznie dochodzą do faktycznego mierzenia tych KPI-ów. I moja reakcja generalnie to była taka, że usiadłem w kącie i zastanowiłem się, że w sumie jest fatalnie. Dlatego, bo przykładowo do mnie też przychodzą klienci i mówią, mamy dane z Facebooka, mamy dane ze strony, mamy dane od wydawców, mamy dane z kampanii reklamowych i tak dalej. I oni mówią, zrób coś, panie Albercie, zrób coś z tym, żebyśmy mogli powiedzieć, czy to znaczy, czy jest dobrze, czy źle. Technicznie jako analityk to ja im wtedy robię modelowanie wieloźródłowe, to znaczy mówię, że jedno przekłada się na drugie, ale to jest troszeczkę bullshit. Dlatego, bo to jest pewna estymacja. To jest pewne aproksymowanie tego, gdzie powinniśmy być, natomiast ci cholernicy w ogóle tego wprost nie mierzą. No i zastanowiłem się, jaki może być dobry przykład content marketingu i ponieważ jestem bardzo skromny, to stwierdziłem, że najlepsza będzie nasza firma do tego, ponieważ ja uważam, że robimy to po prostu dobrze. Dlatego chciałem się troszkę dzisiaj z wami podzielić, jak to robi Year Center. My to robimy strasznie prosto. To nie będzie żadnego rocket science'u, to nie będzie żadnych tajnych przepływów. My wszyscy, znaczy nie tylko moi pracownicy, ale i ja, tworzymy jakiś content. Wiemy, że musimy coś fajnego wyprodukować, napisać jakąś, nie wiem, analizę, insight czy cokolwiek innego i puszczamy mały fragment tego kontentu do prasy. To po prostu tak serwisów internetowych. One to publikują i tam jest po prostu link, że jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to wejdź do nas na stronę internetową, wypełnij formularz, pobierz większy materiał i automatycznie wpadasz do nas do CRM-u i wpadasz do nas do newslettera. To jest takie proste. PiS polega tylko na tym, że myśmy się zorientowali, że w większości wypadków nasi klienci w ogóle nie dochodzą do momentu łączenia CRM-ów z content marketingiem. Jak ja rozmawiałem z jednym klientem instytucjonalnym, ja mu mówiłem, rozmawialiśmy troszkę o tym, jak targetować ten content na Facebooku i żeby robić fajne testy AB i tak dalej. I mówię, to będziemy puszczać do kobiet, to będziemy puszczać do mężczyzn. Zaczęliśmy troszkę gadać o czymś innym. Zaczęliśmy gadać troszkę o samym projekcie i klient się mnie zapytał, czy myśmy wysłali mu jakieś tam materiały, im było prościej, ja miałem komputer otwarty przed sobą, im było prościej tak naprawdę otworzyć nasz CRM i szybko się to sprawdzić w CRM-ie niż na mojej skrzynce pocztowej, więc to otworzyłem, klientka na mnie patrzy i tam jest, pani Janina Kowalska, i tam akurat niechcący ona zobaczyła, że w historii jest zapisane wszystkie maile, które otworzyła, wszystkie raporty, które kliknęła i została przyporządkowana do segmentu tematycznego. I tam było nieaktywna, aktywować, interesuje się Europą Zachodnią, coś takiego. Ja mówię, co to jest? A mówię, nie, no to jest CRM, tutaj spięty z naszym Freshmailem, a czy z MailChimpem, no i akurat z naszą skrzynką pocztową. Ale dlaczego tu jest tyle informacji o mnie?
Mówię, no tak, no jest pani u nas w CRM-ie, tu są pani zamówienia, coś. I ona się strasznie obruszyła. Ja jej powiedziałem, ale wie pani co, to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy teraz w kontekście naszych klientów. Tylko że tam to jest B2C, a tutaj pani zobaczyła samą siebie. Ja wtedy doszedłem do wniosku, że ja mam wrażenie, że poziom wiedzy w content marketingu jakiś strasznie fatalny, bo z jednej strony opowiadamy sobie o trendach, opowiadamy sobie o tym, że to ma być ładne, fajne i angażujące, ale jak przychodzi to do tego, żeby spiąć 2 czy 3 narzędzia, które po prostu będą bezpośrednio łączyć tego cookiesa z CRM-em, to już jest źle. Przykład mój ulubiony to jest taki, że wszyscy korzystają z Google Analyticsa, a Google Analytics niespecjalnie jest dobry do analiz atomowych użytkowników, ale już jakiekolwiek inne narzędzie podobne do Google Analyticsa, które zlepia cookiesa z mailem i z CRM-em, to są strasznie proste i tanie narzędzia, one już pozwalają całkowicie, jak już ktoś raz do nas wpadnie, całkowicie go trzymać. Ja zresztą tak postrzegam troszkę content marketing, strasznie performansowo. Ja sam też jestem sprzedawcą i prezesem, to znaczy, że jestem taki down to the earth i wiem, że chodzi o szmal. Dla mnie content marketing i w ogóle cały internet sprowadza się do tego, co tutaj widzicie. Internet to jest taki pool, cookie pool i my ściągamy te cookiesy w jakiś tam sposób i do tej naszej turbiny i mielimy i następnie i następni. I teraz cała zabawa polega na tym, że content marketing to jest ten moment, w którym my ściągamy tą wodę do tej naszej turbiny. I dla mnie w ogóle o tym jest content marketing, tak totalnie down to the earth. Dzisiaj na drugim chyba wystąpieniu było, że jest 50 KPI-ów. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, tak całkowicie. Znaczy ja wiem, że może być 200 różnych KPI-ów, sam jestem analitykiem, lubię odpalić Excela albo R, gdzie mam 200 wskaźników, bo to jest fajne, ale na koniec dnia chodzi o te 2 wskaźniki, które tutaj są na dole. Pierwsze to jest takie, czy kupił, czy nie kupił. Drugie, czy kupi znowu, czyli Customer Lifetime Value, ok? I czy jeszcze może być jakieś spotkanko. Dlatego kiedy my w IRC-u mierzymy efektywność naszego kontentu, to my jeżeli patrzymy na wejście na stronę, to nie po to, żeby się podniecać wejściem na stronę, tylko żeby zobaczyć, jaki jest CTR. A jeśli jest CTR, to czy udało mi się zrobić tak, żeby zadzwonić do kogoś i umówić się z kimś na spotkanie. I ku mojemu zdziwieniu, kiedy rozmawiałem z firmami podobnymi do nas i pytałem się, jaki macie zwrot z kontentu, to większość ludzi się oburza i mówi, to nie jest o tym, to jest o wizerunku, to jest o zaangażowaniu, to jest o nowym konsumencie. A kiedy ja mówię, że ja jestem w stanie powiedzieć, że z kontentu na temat czekoladek zrobiłem 2 deale łącznie za 50 000, to nagle jest tak, ale jak to? I to jest dla mnie to jest strasznie proste. To, co my rzeczywiście zaczęliśmy robić, to zaczęliśmy po prostu kategoryzować ten content, który wypuszczamy. Oczywiście to są takie podstawowe kategorie, czyli czy to są pieski, czy kotki, czy samochody, czy coś innego, tak? O czym to jest? Czy to jest film, zdjęcie, my akurat filmów nie robimy, no ale niektórzy nasi klienci robią. Czy to jest targetowane, czy nie, czy to jest, gdzie to jest upubliczniane? I coś, co zawsze do tej pory wydawało się jakieś takie szalone, to jest co jest w tym kontencie, nie tylko o czym on jest, ale czy tam są jakieś określone słowa, czy tam są jakieś określone postaci i tak dalej. Teraz to, co można w bardzo prosty sposób zrobić, jeżeli się rzeczywiście zepnie te 2 podstawowe czy 3 narzędzia, to jest takie, żeby od razu zobaczyć, jak dany content przekłada się na pozyskanie klienta i czy ten klient, jak on wygląda na podstawowych wskaźnikach CRM-owych. Większość, podejrzewam, z Was jest tutaj o kontencie i wie dużo o kontencie, natomiast jeżeli chodzi już o CRM-y, to normalnie w CRM-ach to się myśli taki facet w koszuli flanelowej w kratę, który gdzieś sobie tam siedzi i coś tam liczy. A znowu to jest tak samo proste troszkę jak content marketing, tak? Tam najczęściej się robi segmentację w oparciu o to, jak często ktoś kupuje, a kiedy ostatni raz coś kupił i ile u nas zostawił. I na tej podstawie się przypisuje użytkowników do poszczególnych segmentów. Dlaczego więc nie zrobić czegoś takiego, żeby zobaczyć, jaki temat, jakiego rodzaju zdjęcie, jakiego rodzaju film, czy jaka platforma, na której publikujemy content, wpływa bezpośrednio na któryś z tych podstawowych wymiarów. To jest najszybsze, najprostsze i takie strasznie oczywiste. Ja wyciągnąłem specjalnie na potrzeby dzisiejszej prezentacji top content od nas z 2015 roku. I to są raporty, które myśmy sobie właśnie publikowali na tej zasadzie. No i tam wyszło, że Social Media 2015 to jest taki nasz cykliczny raport. Ludzie rzeczywiście wpisują social media, wpadają do nas. To jest takie coś, co robimy, jak się zmieniają internauci rok do roku. A mamy parę rzeczy takich nieprzewidzianych, jak hashtag roku, czy najlepsze reklamy na YouTube, to były pomysły naszych pracowników i oni sobie gdzieś tam to zrobili. Mamy tu oczywiście raport syndykatowy, multiscreening, kilka rzeczy. I te raporty my sprawdzamy, na ile one nam się przekładają na spotkania z klientami i z
tak naprawdę monetyzację i robienie projektów. I myśmy rzeczywiście siedzieli nad tym w lutym czy w marcu i zrobiliśmy taką prawdziwą analitykę sobie. Stwierdziliśmy, że to nie jest tak, że szef bez butów chodzi i stwierdziliśmy, że zrobimy podstawowe modelowanie, co z tego najlepiej się przekłada. I okazało się, że nie tytuł, nie temat, nie to, czego to dotyczy, tylko fakt, że występuje jedno bardzo konkretne słowo. Jeżeli wpuszczamy do nagłówka tytułu słowo trendy w reklamie, trendy w modzie, trendy w czymś tam, trendy w czyś tam, to nagle się okazuje, że wszyscy to ściągają. Magia słów. Nie? Dla mnie to jest w ogóle zupełnie przedziwne, bo to znaczy, że takie strasznie proste triki działają. Ja zawsze sobie myślałem, że ludzie, którzy wchodzą do nas na stronę, to są tacy wysublimowani intelektualnie i coś tam. Ale w ogóle najlepszy tekst, jaki został opublikowany u nas na stronie, to ja kiedyś, przyznaję się bez bicia, wypiłem 2 piwka i nie tylko i napisałem sobie top trendy w telewizji. I tak 10 punktów napisałem. Nagle się okazało, że wszyscy to ściągnęli, ja miałem z tego jakieś 6 czy 7 spotkań i 2 projekty. No to trendy w telewizji, okej, w porządku. I to jest taki przykład, który ja do końca nie rozumiem, dlaczego tak się nie dzieje wśród naszych klientów. Oczywiście większość naszych klientów przychodzi i mówi, ale my nie mamy CRM-u. Ile z Państwa ma CRM-y? No tyle, ile się spodziewałem, tak? 20%, coś takiego. Nie pytam się, ile z Państwa segmentuje te CRM-y i pod tym kątem personalizuje komunikację. Podejrzewam, że to będzie połowa tych, co podniosła ręce, albo troszkę mniej. Wszyscy mają mailingi, ale jak się pytam, czy masz posegmentowaną tą bazę mailową, czy puszczasz różne rodzaje treści, to już się nagle okazuje, że nie. Co najwyżej do aktywnych i pasywnych. Inni nasi klienci mówią, że nie, my nie mamy CRM-ów, bo nie mamy bezpośredniego dojścia do klienta. To ma spożywka, kosmetyki, to mają sklepy, tak, wielkoformatowe, czy Biedronka, czy coś tam, motoryzacja, czy leki, to są takie przykłady branż, które jeszcze 2 lata temu mówiły do mnie, że nie mogą mieć CRM-ów, ponieważ one nie sprzedają bezpośrednio do klienta. Tak? Farma sprzedaje do hurtowni, hurtownie sprzedają do aptek, apteki sprzedają do klienta, więc farma nie ma pojęcia, kto od nich kupuje leki. Tak? W sklepie ktoś teoretycznie wchodzi do sklepu fizycznego i nie ma tam tego touchpointu digitalowego. Ale już teraz generalnie i już w 2015 roku to jest super, nagle wszyscy zaczęli robić sobie te CRM. Nie po to, żeby móc im opychać coś bezpośrednio, ale po to, żeby móc ich obserwować, monitorować i robić bardzo tanio pretesty komunikacji. To jest w ogóle smutne, bo takie agencje badawcze tradycyjne, to one w ten sposób przestają mieć rację bytu, dlatego bo klient kiedyś zamawiał pretesty komunikacji w badaniach panelowych, a teraz se zrobi na własnym programie lojalnościowym. No i na koniec dnia to chodzi o to, że jak już ktoś nam wpadnie do tego naszego CRM-u, to wystarczy albo w Google czekać, aż on wpisze bardzo konkretną rzecz i będzie mnie potrzebował i wtedy to nie jest tak, że ja mu wyświetlę specjalną reklamę, to jest wtedy ja będę miał lampkę i ja po prostu dzwonię do tego dżentelmena i mówię, o panie Mariuszu, widziałem, że pan wszedł do nas na stronę. Znaczy tak naprawdę nie mówię tego, że widziałem, że pan wszedł do nas na stronę, bo jak to mówię, to on się przeraża. Tylko mówię, o wie pan, dawno nie rozmawialiśmy, a świetnie, bo akurat pomyślałem, że moglibyśmy porozmawiać. I to wtedy działa. Na Facebooku jest podobnie, bo na Facebooku mamy co innego, bo na Facebooku mamy lookalike'i. I znowu, to jest coś, co działa i w B2B, i w B2C. Tak? Ja zbieram maile ludzi, którzy wchodzą do nas na stronę, a potem kupuję na fejsie kolejne i kolejne i kolejne i dalej do nich targetuję. To jest akurat zasięg. Ktoś tu dzisiaj powiedział bardzo słusznie, że zwykły standardowy display to już jest rzeźnia i kilim. Faktem jest, że nikt nie klika w banery, to jest jedno. Drugie, które ja też zwróciłem uwagę i czego nie kumam, to jest to, że jak ja byłem przy różnych dużych kampaniach mediowych i porównywałem zasięgi Facebooka i do displayu, to okazuje się, że one są do siebie bardzo podobne. A na Facebooku rzeczywiście możemy złapać tego ludzika i go jakoś kontrolować i wziąć lookalike'i, a na displayu tak naprawdę to już niespecjalnie i niekoniecznie. Natomiast niewątpliwie można i w B2B, i w B2C, korzystając i z Google'a, i z Facebooka, czy też z banerów, po prostu ściągać kolejne osoby. To jest gdzieś, gdzie powiedzmy sobie, gdzie jesteśmy. Natomiast kolejna rzecz, której ja nie rozumiem, po prostu nie kumam, to jest kwestia analityki. Bo normalnie ta analityka, i to nawet w bardzo dużych firmach, to ona się sprowadza do tego, że jest jakiś Excel i różni stakeholderzy wypełniają różne arkusze, a one tam ze sobą nie gadają. Co najwyżej w najlepszym wypadku, jeśli ktoś ma już fajny CRM, to na tym CRM-ie sobie jakoś robi prostą analitykę. Natomiast znowu, żyjemy w czasach, w których ściągnięcie, znaczy wykupienie dostępu do platformy Data Management Platform, czyli takiej zwykłej, która po prostu zrobi tak klik
i on mi zassie dane z mojego Facebooka, zaśnie dane z mojego Analyticsa, zassie dane z mojego mailera, to tam 10,99 kosztuje dostęp do takiej prostej platformy, która nam po prostu od razu to zrobi tak pyk i połączy i mniej więcej pół godziny trwa cała integracja takich platform. Natomiast kiedy ja rozmawiam czasami z moimi klientami i mówię, no to postawcie sobie taką platformę, żebyście to mogli monitorować, to najczęściej raczej reakcja jest nieprzychylna, bo oni się wtedy boją, że będą musieli zatrudnić całe stado analityków. Więc tutaj jest jakiś taki lęk i strasznie duży strach przed wykorzystaniem tych narzędzi, które again kosztują 9,99. To jest coś, czego ja znowu nie rozumiem, dlaczego się tego w ogóle nie wykorzystuje. I druga moja frustracja jest związana z wideo. Wiadomo, że był rok wideo, chyba w tym roku jest też rok wideo i wszyscy w to pompowują ogromne budżety i bardzo słusznie, bo po pierwsze wszyscy oglądają wideo na komputerze i wszyscy oglądają wideo na telewizorze. To nie będzie tak, że wyłączymy telewizory, tak by the way, ci młodzi dalej oglądają telewizję, może rzeczywiście trochę mniej, ale są już coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że oglądają tę telewizję i na telewizorze, i na komputerze. To może mieć różne formy. Wszyscy oczywiście teraz się prześcigają, żeby robić socialowe wideo. Ciągle jeszcze YouTube wygrywa. Facebook jest gdzieś tam na drugim miejscu i jeżeli ktoś chce robić wideo, to musi to robić i w najlepszym wypadku powinien mu się dopasować do trendów, jakie są w kontekście wideo. Obecnie najczęściej, jeżeli młody człowiek ogląda wideo, to ogląda teledyski, tak? Hip-hop i disco polo, to są te podstawowe rzeczy. Myślę, że to Państwo wiedzą, to jest już dosyć oczywiste. Zresztą polecam śledzić hip-hop, bo oni jako pierwsi skumali, jak to zmonetyzować. Bo oni na koszulkach robią pieniądze. I mój ulubiony przykład, o którym też mam nadzieję, że wszyscy z Państwa wiedzą, to jest idealne wykorzystanie hip-hopu, to Johnny Walker i akcja z Bogusławem Lindą. Alkohol się nie może fajnie reklamować, oni sobie zrobili film hip-hopowy i naprawdę bardzo duże zasięgi i idą zakład, że nasi hip-hoperzy to już idą i kupują łychę czerwonego Johnny Walkera na stacji benzynowej właśnie poprzez ten film. Tam były akurat deklaracje, natomiast myśmy też zeskanowali YouTube'a pod kątem obejrzeń. No i oczywiście jest to pozycja lifestyle rozrywka, czyli tu się kryją nasi YouTuberzy. To akurat nie dzisiaj, bo ja o tym w zeszłym roku opowiadałem o tym, jak wyglądają generalnie działania efektywne, znaczy obliczenie efektywności działań z YouTuberami. To jest raczej właśnie ten wizerunek i to bardzo sophisticated. Natomiast jeżeli chodzi już o wpływ na sprzedaż, troszeczkę gorzej, natomiast ludzie niewątpliwie bardzo sporo tego oglądają i marki dlatego ciągle jeszcze z tego bardzo dużo korzystają. Natomiast na koniec dnia najbardziej efektywne są oczywiście te marki, które nauczyły się już tego YouTube'a. Jest to przede wszystkim spożywka i kulinaria, oni to sobie świetnie radzą i kosmetyki. Mój ulubiony przykład kontentu, tak naprawdę content marketingu, który teoretycznie nie jest nastawiony na sprzedaż, a nie mogę powiedzieć ile, ale firma dostrzega wpływ tego kanału na globalną sprzedaż w Avonie. Bardzo polecam kanał oficjalny YouTube'a, znaczy Avonu na YouTubie. I oni tam robią teoretycznie czysty content marketing, ale to jest tam tak bardzo ładnie zszyte, że wiadomo bardzo ładnie kto obejrzał i ile kupił w katalogu. Znaczy Avon jest troszeczkę inny, natomiast polecam to jako bardzo dobry case. Problem z wideo jest taki, że wideo jest drogie, więc pozwalają sobie na wideo duże firmy. I jeżeli one już robią to wideo, to chcą podpompować obejrzenie tych wideo po prostu budżetem reklamowym. I tu dochodzi do czegoś, co ja sobie nazywam pułapką reklamową, a to jest taki największy problem, bo oni wydają kupę kasiory na to, żeby zrobić setkę, potem wydają drugie kupę kasiory na to, żeby to wygenerowało zasięgi na Facebooku i YouTubie i przez to, że oni wydali kupę kasiory, to rzeczywiście jest obejrzane, oni potem do mnie przychodzą i mówią, niech pan sprawdzi, czy to jest dobre. No, ma dużo obejrzeń. No tak, ale myśmy kupili te obejrzenia. No i teraz weź powiedz, czy to jest dobre. Oczywiście Facebook pokazuje osobno organiki i osobno paid, ale wiadomym jest, że im więcej będzie paid, tym więcej będzie... Jesteśmy briefowani przez jedną agencję na to, żeby później i tak po opublikowaniu reklamy badać efektywność tego czegoś, czy to zadziałało, czy nie. Natomiast de facto dzisiaj nie wiadomo, czy to coś działa. Wiadomo tylko, że nie działają albo gorzej działają zwykłe filmy reklamowe, a jeżeli się weźmie aktorkę, która zrobi DIY, albo jeżeli się weźmie vlogerkę, która zrobi film reklamowy, to młodsi będą mieli lepszy ad recall.
ale tylko i wyłącznie tyle, ponieważ nadal nie będzie wiadomo, czy ta osoba gdzieś tam weszła i to coś kupiła. I tu dochodzimy do hasła, które jest w ogóle totalnym archiwum Mix, czyli Programmatic Video. Na razie to jest w ogóle przed nami, w ogóle przed Polską, to jest w ogóle lata świetlne, a przed Stanami Zjednoczonymi to jest wyzwanie, jak zmierzyć, czy jak ktoś już obejrzał ten film, to czy on wszedł na moją stronę, podłapał się tam pod cookiesa i czy ten cookies wpadł do mojego CRM-u. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał wywalić grubą kasiorkę, to Microsoft wprowadził już na Azurze takie rozwiązanie i to już można robić, natomiast to tylko największe marki. Comscore również ma takie rozwiązanie, mniej więcej średnia półka cenowa, czyli kilkanaście tysięcy dolców miesięcznie. No i Nielsen odgraża się, że za chwilę też czymś takim przyjdzie i o czym powie, natomiast do dzisiaj jeszcze ciągle nie wiadomo, jak już wydaliśmy tą kasiorkę na to, żeby opublikować coś na YouTubie, to nie do końca wiemy mimo wszystko, czy to się nam gdzieś przełożyło. Także wyżaliłem się Państwu, powiedziałem Państwu, content marketing to świetnie, że o tym gadacie, ale nie wiecie, o czym mówicie, a już na pewno moi klienci, jeszcze jest sporo wyzwań przed nami. I ostatnia rzecz taka, to żeby tylko nie fetyszyzować danych. To jest taki mój ulubiony przykład. Wiecie, że Amazon i Netflix bardzo robią dobrą analitykę filmów i oni rzeczywiście badają każdy możliwy fragment, każde możliwe obejrzenie, lewy róg, prawy róg i tak dalej wszystkich filmów i na tej podstawie tworzą własne scenariusze. I parę lat temu właśnie był taki motyw, że obie firmy, im z serwerów wypadło, że analitycznie, że trzeba zrobić serial o politykach w Białym Domu, którzy będą kongresmenami i w tytule musi być nazwa House. I Amazon wypuścił serial Alpha House, bardzo dobry serial. Bardzo polecam, a Netflix stopił i wypuścił jakiś drugi, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Jakbyście chcieli obejrzeć w ogóle porównawczą analitykę, to tutaj wziąłem wam URL, bardzo polecam. Świetny film o tym właśnie, jak analityk nagle się zorientował, że potrzebuje kogoś kreatywnego, bo serwery nie zawsze dają radę. Dziękuję bardzo. Pytania? Za trudne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz dla odmiany przeniesiemy się w zupełnie inne, bardziej może nawet czy czasami offline'owe rejony. Kto z Was w Princie pracuje? No jest. A my się teraz będziemy razem z Nenadem Senikiem zastanawiać, jak mierzyć efektywność Printu. Zapraszam. Hello. I have no idea what just happened. Okay. Yeah, I'm going to explain this before I start laughing. I don't know how many of you were here last year when I was giving a presentation. Nobody? Okay, so first thank you to the Polish Content Marketing Association for inviting me for the second year in a row. But what happened last year, kind of promised that if I ever come back to Poland to give a presentation, I make an effort to learn the equivalent presentation in Polish. But obviously, I thought that's never gonna happen. So, but now, if I really come back next time, I'll try to do that because I'm not sure that's gonna happen for the third time. My name is Nenad Senic. I come from Slovenia, from Ljubljana. I know the Norwegians like to say that they are from a very small country, but we are really from a very small country. There are like 20 times less people in Slovenia than in Poland. I come from a very small content marketing agency. We've been operating for more than 10 years now, and we started as a content marketing agency. We're now communication, but content marketing agency. And to brag, we every year also do content marketing conference, but our content marketing conference was before the Content Marketing World in Cleveland and before the Content Marketing Summit in London. Okay, the Germans were the first, but we were kind of the second, and now content marketing conferences all over Europe and even in Asia, so that's good to know.
because you weren't here, my boss is actually half Polish. And he somehow helped me to put some words in Polish. I hope his Polish is as good as he thinks he is. I checked with the newspaper that that's supposed to be a June. Okay. Now, also, you're gonna think it's a little bit funny that in a Google Center, I'm gonna talk about print. And for the Americans, I am regularly invited to speak in the United States because for some reason they think that print is dead, and now somehow there is a comeback of print. And I'm here like a paleontologist, you know, coming and talking about the stuff that has already been dead. But as you know, also Google, Uber, Airbnb, they all have or had print magazine as part of their content marketing strategy. So a lot of digital, only digital companies do that, and I'm gonna explain why and everything. So it's not a stretch to talk about print. Now I know that we are a little bit late, and I know that everybody's hungry here, so I'm gonna try not to talk for 30 minutes, but this is what I'm gonna talk about. And what I wanted to do today, because you know I don't come from Coca-Cola, so our budgets are even smaller than yours. So I'm not gonna give you ideas or tips what kind of tools to use every day that costs $100,000 basically to figure out whether people are reading your magazines or not. And I don't wanna be theoretical, I don't wanna be philosophical. What I want to do today is really be practical. So you come from very small agencies, from companies that probably don't have big budgets, but there are ways, no matter how big you are, no matter how much money you actually have at your disposal, that you can actually track whether what you do or are planning to do is effective or successful. Also, I want to point out, it looks like all I do is just print. I really love print, but we are mostly digital agency. So don't think that I don't have any ideas what's going on, you know, on the screen. Alrighty, but let's start with this. This is all we want to achieve every day. This is our primary goal of what we are doing, right? I like retro pictures, that's why I'm putting Pinot up there. On the other hand, before I start giving you tips, I want to address engagement, which is kind of an overused term in marketing and content marketing, and one of the most detested lately words in marketing, what the hell engagement is. I'm gonna come back to that. And for me, this is the perfect explanation what it is, that an engaged customer, it's a happy customer, it's a joyous customer. That doesn't mean every time they open a Facebook or every time they get a custom publication through mail and they're like, oh, I just got you know, a new magazine. That's not what this exactly means, but it's someone who is going to talk to their friends, family, or whoever about it. Something about that content, right? Which means we really struck a chord, we really engage that customer. Why am I talking about this today? Because in my experience, companies like to invest or tend to invest in production of content. That is somehow the most important thing that they think it is, to produce really great content. But even if you have the best writer, the best documentaries, whatever, who will do the best thing ever, that could even get an Oscar or a Nobel Peace Prize, literary prize or whatever, if it's not distributed to the right people, it's just great content that nobody's gonna see it. And when it gets to them, we need to figure out, not just because we know how it's supposed to be done, because of our experience, we need to ask people to see if it's really effective at all. So not enough companies invest in distribution and measurements. And if you invest only in production of great content, you're just wasting your money. It's nice to have, but it doesn't do much. Okay, but to be just a little bit scientific, kind of,
I got a few years an idea from Australia. They came up with, this is a company, they came up with an engagement quotient, EQ, it sounds so nice, that measures 5 things and actually helps, they define engagement as what kind of relationship do readers have with the content that they get, right? And they help advertisers and media companies to basically assess the strength of the publication, no matter the size of the target audience. And what they're talking, the 5 main factors here or variables are source. How did you get that magazine or that newspaper, right? Is it because you're subscribed to it? Is it because somebody gave it to you? A little bit in a few minutes, this is going to be an important factor. Did you find it? So this is very important to see how they get it. Loyalty, how many times do you read it regularly or just occasionally? Of course, that answers the question of connection, right? If they feel connected, or better said, the word that you've heard today many times, if content is relevant to them, then they feel connected and it's more likely they're gonna read it regularly, right? What motivates them to read your publication? What motivates people to actually check your Facebook page, so to speak? It's the same thing. And in the end, what is important is what do they do after getting the magazine or the brochure or the megalog or whatever you want? What do they do? Do they seek additional information? Do they act upon that information? Do they call? And everything will come up later, right? That's what we want to find out. Okay, but let's go to the practical examples, right? So 11 ways to measure engagement that are very simple. For most of them, you don't need any money, right? And the first, okay, this is the most obvious one, and I'm gonna show you the picture from the magazines that we do, because they explain each of these factors. So the first one is the most obvious one, is time spent reading. And what's interesting to me, whenever research is done, and when the question is how much time they spend reading, in almost all cases, the average time of reading the printed publication that is done right, that is relevant to their target audience, is about 25 minutes, so up to 45 minutes. And that's why the Brits came up with this. It's a 25-minute medium, what the magazines are, which is a lot of time that somebody spends with your brand, so to speak, with your media brand. Because what your idea is, I like how my boss used this example, that all you want to do is that they invite you into their bedroom. That's when you're successful. They take and have an intimate time with your brand, basically for 25 minutes, which is kind of long, yeah. But more interestingly, and this is also the example of the magazine that I discovered, that even when we do research, with the magazines that we do it right, and we know that it's supposed to be effective, we also come to the same conclusion, which is around 25 minutes. So it's not just the British do it this way or the Australians do it this way. It's even in Slovenia that has nothing to do. It's a different world. Okay, and this is, for example, the magazine we do for UniCredit Bank, and it's for financial directors of big companies. And if you have, usually you have financial directors. They told the things that I heard yesterday about Poles is something similar to Slovenes. We like to complain a lot, right? And to praise others or say thank you, it takes too much effort and too much time. So if somebody praises something and says it's good, then you know it's good, right? Okay, so that's the first one, but that's the part of research. Let's go to more. This one is very good, and it's really important to me. What do they do after receiving a publication or after reading the publication? Do they keep it? Do they throw it into the trash bin, or do they give it to someone else? That is also an assessment of how relevant or how good that content is. For example, my first magazine that I ever created, and when we did research, it was really interesting to find out that even though I got the magazine, and it wasn't really for me, a lot of readers were able to assess that the magazine could be relevant to someone else that they know.
So even though it wasn't really relevant to them, they thought it was good enough or relevant enough to give it to someone else that could help them, because the magazine was for 2 medical private centers, right? That is fantastic results. So not that people just think this is not for me or this is not good enough, but they think, even though this is not good enough, I know someone who is going to be good enough for. And I'm going to share it or give them to them or tell them that this magazine or this publication actually exists. So this is one of the measurements, very easy measurements to find out how effective or how relevant your content is. The next one is the interaction with your brand. This means that the conversation, so to speak, a little bit philosophically, that starts with the content in the magazine is then continued in other channels, right? This is an example for Lidl Slovenia that is only in print, this content. For some reason, they still don't want to share this content really online. But what happens is that people use other channels to either say how great the magazine is, or that they produce the things that they got an idea from the magazine and they are bragging about to everybody else, how they did it, how they bought it, how they made lunch, and so on. I know there are different industries, and the best target audience that you can have is, of course, pregnant women and young mothers. You have a goal there, but others can happen this too. So the other factor to know how effective your publication is basically, is conversation continued on other channels, offline and online, right? So it doesn't stay just with you in your bedroom. Basically, you're sharing it with other people, right? The next one, it's the most important one, the most important advice I ever got, and it's the most useful one, and you don't need any money. All you need is just a telephone, and everybody has it. That means if you're an editor, project manager, or whatever, that you casually talk to the readers. So those who get the publication. Many times I have a feeling that people like to be smarter than they are when they are doing surveys, right? You ask them, I know this many times when you do surveys in companies for the employee magazine, what do you prefer, more text or more picture? More text, of course. And then you ask them, but what are the other magazines or newspapers that you're reading? And it's all about tabloids that have big pictures, right? So especially, and higher you go, for example, lawyers or doctors, they really want to be perceived as smarter than they are. And they will give you really, very structured opinion and so on. But when you talk to them, you get a different picture, right? And this casual conversation saved me many times. I had a client who they had a problem, and then they hired me because their magazine was perceived very negatively among the it was for the doctors, pharmacists, and dentists. And they all, their impression was, doctors have a lot of money, all they want to do are interested in yachts and everything. But when I started actually talking to doctors, and it's probably the same in Poland, right? There is Warsaw and Wrocław, but what is in between, right? A lot of family doctors in villages and small towns, they don't think about yachts because they're probably not getting so much money as those who are constantly in the media. And that saved me because we changed the strategy and content of that magazine, and then it really just worked and got an award even in the UK. And it still works, right? This is, for example, for Škoda. We know from the data that all we do content marketing with Škoda is actually, we persuaded men that Škoda is nice, right? And it's nice to have Škoda, but for some reason it still doesn't work with women, right? And that casual, also constant conversation, we came out with a special edition of Simply Clever magazine that is actually more, otherwise, a very different automobile magazine, which is more family oriented, and it just went haywire, right? So talking to readers is important. Something else,
when you do digital and you know that, you can get a lot of real-time data that is undisputable, and you can use it when you want to persuade, for example, your clients, right? But many of you are from the company side, and I know you're frustrated when you, for example, hire a good editor, a good agency, and you know something is not good because you're not sure, and they say, okay, can you just let us work because we are the experts here and we know what we are doing, without giving any arguments. Why is that so? And the best argument that you can either ask for or that the agency can give is actually, look, we talk to people, we test it. There's so much testing going on when we do digital stuff, but not enough or almost none testing when there is print involved, right? Just because we know we have all this data. Did you show it to the doctor, this magazine? Is it really interesting to them? Does it solve solutions? So talking to readers, the best thing you can do, but casually. Don't have pre-approved questions ready, right? What's your name? How old are you? You're male, female, whatever. And tell me, what do you think about the cover? Who cares? And just talk to them to find out what they are interested in and what would make them read your publication in their bedroom. After their tires. This is personalized URLs, right? You can find out, put in a magazine, a call to actions with a personalized URL, so website address, right? And you will know from statistics, people who actually read this magazine, that's how they got to that website. Oh my God, this English wasn't good right now, but you get the point. And the other one that is similar is unique telephone numbers. If people call that telephone numbers, you will know it's because they find it in the magazine or in that publication, which will also be an indication where did they come from and that they actually read it and they actually acted upon something that they read in that publication. The next one, okay. If you can actually do this, this is another indication, right? This is actually like Karsten was talking about the Sainsbury's magazine. We do the same with Lidl magazine to see whether people actually use coupons, how much do they use coupons. Although with Lidl Slovenia magazine, something happened that I'm gonna tell you how much of copies they actually got. But they didn't really use the coupons, which in a way then we started to try to figure out, but they usually do use coupons because Lidl is of course a discount store, right? But one of the best answers that we get is that the content was so good that they didn't really want to destroy that page, right? So which is another excellent indication how good the magazine or the content or how relevant it is for them. But one thing, we also had crossword puzzle. On the other side was a horoscope. But when it comes to crossword puzzle, it doesn't matter the content, they will send it. So another indication that they actually read it was, we were surprised how many coupons for the crossword puzzle we actually got. Right, and it wasn't even possible to answer it online. So people actually put some effort to go to the post and post the solution to the crossword puzzle. Excellent. Okay, I don't know if you've ever done this, but we like to do this for our conference and for events for the C-level in Slovenia when it comes to Porsche Slovenia, is that instead of sending a regular invitation, we send an invitation to an event in a form of very content-rich magazine. So can you imagine that, right? To make an invitation in a form magazine that you know that the content's gonna be relevant to those who are going to, or who we want to go to that event, and then see actually what happens. So they're actually ready for the conference and or the congress or whatever that event is, and are buying your content. But because I know you're all hungry, the purest measure of them all, to give you, there are actually two, but one is more, the other one is less more important. The first one is that you sell
your publication for a price at your stores or whatever your business is. Imagine, and that's also the Sainsbury magazine. Actually, Sainsbury magazine was kind of an inspiration for this one. Imagine that you have clients who are not just giving you money so that every month you are actually paid, right? That you're not giving money for your products or services, but that they want to give money also for your content. You know, we've been talking about this last night and today even. That's what newspapers are struggling with right now, right? That we have people who are actually ready to pay for that great content, for example, of the New York Times. This is for Lidl Slovenia, and this was the first ever customer magazine in Slovenia that was actually sold for a price. You know, usually in these retail stores, you get them for free, which means we had to make it as such that people actually won't be disappointed giving 1.5 euros. I don't know, that's like, what, 6 zlotys? Something like that, for the magazine in a discount store, and it was sold out, right? That is the great, and then the conversation continued that I showed you later on. So that's what you need to take. And the other one, which is even more interesting, is that you are selling advertising space, which gives you an indication how other brands assess the value of your target group and of your brand. For this, we did a magazine for a hotel in Ljubljana where the Hillary stayed with Clinton and the Queen and so on. So if you ever come there, you're gonna get it on your pillow. So it's really good. Anyway, but what's interesting is, in London, yeah, they told me this story about my favorite customer magazine, Completely London. And they also started, was for a real estate agency, and they also started a blog. And what was interesting for them, because their content was so good and it was so successful, they actually 1 year chose it as one of the top 10 brands in the UK. So imagine you're a real estate company and then your media brand becomes one of the most popular 10 brands in the country, besides X Factor, for example, and so on. They started getting calls from other competitive real estate agencies that they want to participate in that blog with their content. Can you imagine? It's usually, I can't imagine that in Slovenia, but that your competitor calls you if he can actually contribute their content to be put on your site. I mean, that's like, if that's not the sign of success or effectiveness, I don't know what it is. Which means that they value either your brand well or your target group as the one that it's worth doing that. Okay, so these are, you see, it's not that complicated. You don't need thousands of spreadsheets. You don't need to employ new people. It's basically, you just need to do some common sense, right? But what's more important is what you have to strive for is to get subscriptions, to get people's addresses. As Doug Kessler, I don't know if you know him from Velocity from the UK, says, print can be great right now, but brands aren't collecting mailing addresses. So what are they doing? We need to collect mailing addresses in order, because people give us permission to talk to them further with other media, right? We want to have them in our circle. So that's also extremely important. That's also should be our goal. But in the end, now I know I talked a lot about print. I don't know how many of you even think of it or are actually doing print as part of your content marketing programs. But what's actually important, stop thinking about print and digital as two separate things. For me, one of the best that they do this job of integration between print and digital is People's Magazine. Do you know People's Magazine? Yes, I don't know. A lot of stories about stars and so on who got divorced and so on. Yeah, Ben Affleck and stuff, if you read it, you'll know. They do it perfectly. Just try to follow what they are doing. Basically, they constantly continue the story from one channel to another. And print didn't stop being released or printed. So People's Magazine, it still exists, and it's not in crisis, basically, in a print form.
although they are using all Snapchat right now, Twitter, Facebook, whatever you want, the website and so on, print is still very important because they were able to integrate all forms of communication into one happy family, so to speak, that it really works for them. And if you want to learn from anybody, you can really learn from them how they actually start the story and continue it somewhere else, and then even, how would you say, move from one channel to another with that story. And how they are able to tease, so you actually, even though because this is not really complicated content, right? Even though you think you know a lot about a certain story, you are still eager to buy that magazine where you're supposedly gonna find out so much more. It's just a little bit more pictures. Okay, so if you want that integration, then look at the People's Magazine. Okay, I hope you survived. I hope you got some tips how to do it, even if you don't have money. But when we all gonna start working for Coca-Cola, we're gonna make some spreadsheets, right, to spend a lot of money. And I hope this is actually correctly. Dziękuję, right? Okay, thank you so much, and bon appetit. Thank you so much. No i teraz czas na przerwę. Ale uwaga, zanim się rozejdziecie, obiecaliśmy, że będzie konkurs. No to będzie konkurs. Mamy dla Was taką propozycję, żeby napisać w poście, bo cały czas walczymy o to, żeby robić większe zasięgi. Dużo o tym mówimy i chcielibyśmy, żeby się podzielić tą informacją, że jest konferencja i jaka jest ta konferencja. Mamy do tego hashtag content 2016. Nasza propozycja jest taka, żebyście napisali u siebie jakąś krótką refleksję jako post na temat naszej konferencji, a my to przeczytamy i pomyślimy sobie, która jest fajna i z chęcią nagrodzimy pięcioro z Was, których komentarz bądź post będzie nam się bardzo podobał i z którym też możemy chętnie podyskutować. To jest jedna rzecz. A w nagrodę to dobrze, to już Wam zdradzę, jaka jest nagroda, bo nagrodą są książki Jacka Szlaka, który jest też gościem naszej konferencji dzisiaj i będzie można pewnie zdobyć u niego jeszcze przy okazji autograf. Z rzeczy organizacyjnych. Planowaliśmy przerwę kawową do godziny 14. Mniej więcej się tego będziemy trzymać, tak, żebyśmy jakoś spróbowali nadgonić ten czas, który nam gdzieś tutaj niestety się trochę nie zdyscyplinował. Na terenie dziedzińca stoją 2 food trucki, jeden z pizzą, jeden z burgerami, więc serdecznie zapraszamy tam. Też zapraszamy do baru. Wiemy, że w poprzedniej przerwie kawowej był problem, za co Was oczywiście serdecznie przepraszamy. Była jedna dziewczyna, gdzieś tutaj jakieś nieporozumienie nam się wydarzyło, ale teraz już są tam 2 osoby, więc możecie się jakoś podzielić i posilić już nie ciało, znaczy już nie umysł, a ciało. Zapraszam z powrotem o 14. Dziękuję.